Assalamualaikum askan bi di leen nuyuwaat dellusiwaat fii Campe Jambar another episode buñ leen indil tey fii si studio bi at Iris Studios di dooree di jaajëfal suñ partner si Daily Dose an entire crew ñoo xam ne fu mu nekk nii I think we're over 20 episodes depuis buñ dooree Campe Jambar Campe askan bi la sax fu mu nekk nii nekkatut Campe Jambar because askan bi ñoo nekk suñu àndandoor si show bi te over this episodes dafa mel ni every episode suñ indee waxtaan boo xam ne dañ dee xaw a yëngal dëkk bi tuuti waaye feedback buñ dee dégga mooy waxtaan yoo façon yoo xam ne ni si nekkoon di ko waxtaanee comme last time bi ñu ngi doon waxtaan bi di antibiotic resistance mu indi coow bu bari waaye tey tamit lu ñooy xuus si tey foog naa moo gën a am solo waaye bala ñoo door si loolu November ñëw na te ñu bari xam nañ ne November it's Movember as in men's health dañ ko dee jiital in the month of November. Movember. am na ñoo xam ne tamit dañ dee wax no shave November as well. waaye no shave bi na am si sikkim bi yeneen yëpp nañ dok. I think it's very important. kan mooy grow sikkim ak beard this month. Amar doon na de. yaaga na. Amar doon na. Ibrahima mun ngaa grow sikkim. Si yàlla andee. Musa mun loo connect de. ma si kawam de. Bakemo. I'll have to try. Bakemo definitely cannot connect. waaye yéen ñëpp yéen a ngi am kawar si kaw. yeah man no góor sikkin sa bro. góor sikkin. waaye góor dafa war a am facial hair. yep. right at least nu mu tuuti. yep waaw. soo ko amul daal princess nga. boobu toxic masculinity. No, that's a valid question. At what age la góor war a am facial hair by force? Parce que xam nga America dañ dee wane doo dee trust góor bu amul facial hair cause coy la. wala mu ngi si military dañ ko dee génne. right dañ ko dee génne ba mu set wecc. waaye góor at what age nga dee war a at least maintain comme xam nga baakee moom mu ngi am benn toxa rek. waaw. sikkim tuuti. Sikkim bay. I think if you reach maturity moom war ngaa mën a. You have to yeah. so yow doo musa shave completely clean. parce que dafa mel ni No. góor yi suñu demee ba mag ba doo di bee jaaw dañ dee gën a yaakamtee shave seen kawar bi benn jeex tàkk so da nga gis daaj yu bari du dee am any facial hair lu waral loolu. bu ko def seen bopp xale rek. waaye right now moom younger generation moom dañ dee bëgg a we want the hair. ragal dee rek. ragal dee. waaw waaye chef bi terewul a dee boy. chef ko no terewul but a it's dee. true because foog naa góor yi dañ dee bëgg a always want a youthful vigor. xam nga léegi-léegi waxtaan bi dañ dee foog ne jigéen ñi rek ñoo dee bëgg a nekk di yongal di X, Y and Z waaye góor yu bari suñ dooree di mag. hello. def ko speakerphone. waaw gis nga ko. ma ne yaaya. waaw bilaay suma kalpe bi laa sànni si mbalit bi man. dama lekka ma jaawale ko ak pin bi yëpp dugal ko si ma sànni ko. kalpe bi xanaa dafa empty. non. am na dara. am dara yaaya. kañ ngay grow facial hair. waaw yaaya amul. yaaya xale la woon. waaw yaa ngi live yaaya. how old are you yaaya. I'm 20. yow tolloo fooy amee karaw. mun loo grow kawar. donc kii mbaa xam na luy kawar. kii xale la de. kawar dafa ute. kii xale la de balaa moo jaawale kawar yaaya ok bye. But anyways, month of November, just saying the askan bi November waxtaani ngir wérgu yaram la obviously góor yi moom bokk na si lu tax ñu start show bi waaye ñun buñ fas anyone pour start show bi dafa mel ni ñëpp lañ amal show bi parce que foog naa suñ sister si suñ anti yi suñ yaay yi ñoom dañ ñu lay gën a topp moo tax léegi suñ dee wasa dañ dee gën a bàyyi xel because lu ma like si loolu moom I think jigéeni Gambia dañ dee hold góori Gambia accountable to what they say and I think it's very healthy góor yu bari dañ ko dee bañ waaye man dama dee wax ne any waxtaan boo xuus jigéen yi di la hold accountable daf dee tax góor war a gestu xoolaat boppam xoolaat society bi te góor bu mun a gestu rek góor boobu dafa continuer di dem kanam right tey nag ma bàyyi gaa ngeen nuyu wante am na koo xam ne cuubam baa ngi riis te mosu ñoo sol Musa mu sol cuub sooy nuyoo nag ñu war a wax cuub bi fan la jaaree te si kaw la ñoo foofu la ñoo dooree first of all kontaan naa trop pour delluwaat fii xam naa ne suma gars yi namoo ne ma nag waaye maa leen gën a nama comme yaakanti woon naa trop pour toogaat fii waxtaan ak yéen parce que comme nu ma ko dee waxee rek ñun suñ toogaay fii nii nekkut ne pour jàngal leen rek la but at the same time ñun tam dañ su dee jànga so anyway ma ñëw si cuub bi ku tudda Diallo moo ko defaral waaw waa Diallo sant la ku tudda Diallo moo ko defaral man Diallo laa ko xamee nag honestly su ma koñ la nekka xale boo xam ne la comme dafa am jom
comme gom lu moo def gis naa fu mu starté man ak moom almost comme morom leen gis naa fu mu starté nekk apparenté di fanaan si atelier bi ak yooyu noonu so waaye nigga bi dafa astafurlah maa ngi wax nigga balale ma ok boy bi dafa fas jom góor la waaw góor la góor bi dafa nekk koo xam ne dafa fas jom like mu farlu torop jàppa job bi rek ñu bari nekkoon nañ foofu ak moom waaye ñu bari tam dem nañ bàyyi ko fa waaw Gambien la si ob bi la jógee si ob bi la jógee so mën naa laa wax ne right now nii comme moom moo nekk di take care seen famille sax moom moo nekk di breadwinner te ñawkat la fii nii te mi ngi hire ay people sax koo xam ne suma morom la soo xam nga loolu mu nekk loo xam ne man happy naa si moom bu baax a baax mu nekk ndaw boo xam ne dafa over farlu over am jom so Jallow shout out to you bro di nuyu Jallow da ko war a dooree Jallow suma xarit bu góor la parce que man maa ngi foogoon ne Jallow du góor Ibrahima welcome back asalaamaaleykum askan bi maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal si toppa bi nga ñëw toppa every time ñu release episode di nuyu waa campé bi di leen wax ne namoon naa leen it's good to be back te topic gi tey bi moom kontaan naa si because topic bu am solo la te feel naa ne bële defoon na coow waaye bii ñëw nii waaw bii dina indi bii dina yëngal waxtaan yi ñu war a am wax dëgg neex yàlla ñaaglaso section man like back mo mbaforo mo be milkan jibe welcome back kampe jambar mo kacalte mi yan kon kake lokun ni lokun kacala mi yan ko nkake kam mol kala mutandi ani fenne mi yan ko mol buka kaca bari fam min kana ko ma da wadan ka kaca na balu wala ani bam fanna faala nyame ni ban jibe kam fulo doro ñina kampe jambar di ko mi nga fa nyame doro jaata kende an ko wal kaca mi yan ko mol buka hani kaf mbal invite la tobi ko de mi yan ka ko ma ta ba ke fo ñaata do man yalla baraka donc jërëjëf maa ngi laa jaajëfal di jaajëfal ñu ma bokk ak plateforme bi di jaajëfal suñu ñawkat bi Jallow waaye naa Jallow góor la parce que noonu la nekkee di ree naa Jallow rek la ñu wax boy Jallow góor la suma di wax ne gars yi pour man dog Jallow mooy di best ñawkat si Gambia bi fii story Jallow bi daal am na lu si ra ndax man nu ma gis Jallow def Omar bàyyi noonu Jallow dafa ñaw Omar bàyyi noonu dafa ñaw def téléphone nomba fii Moussa Ridel bi na compagnie neema fii waaye tamit de ama bonu de Jallow Couture Diamond la tudd I don't know but anyways donc maa ngi leen doon jaajëfal di jaajëfal ñu ñëw follow di leen wax ne namoon nañ leen tey ñu ñoo dellu si waat rek bu ko waxtaan ak gars yi si beneen facette di leen wax ne ñun moom suñ fi toogee rek jàngale moo tax ak jàng si te nag xam naa dinañ génnee foo xamee ne dinañ laal ñëpp ndax nekk na loo xamee ne daal ku nekk yaa ngi ko dunda yeah so ma ne bàyyi ma yem fa daal do no definitely Nale Foundation bi ñu ne Gambia fu mu nekk ni over 65% of dëkk bi ay ndaw lañ I think under 35 if I'm not mistaken loolu mu ngi laa wax ne magi moomatuñ dëkk bi xëy na ñoo amee dëkk bi in some areas waaye Africa ak Gambia dëkki ndaw yi la the average age of I think Gambia is about 18 years old so loolu mu ngi laa wax ne Gambia soo xasee ba nekk 30 wan nekkatuloo xale soo nekkee 40 panga suñ maase ñu ngay am si 40 alhamdulillah waaye dëkki ndaw la lu ma dee wax ne dëkki ndaw mooy dëkki ñu vulnerable because dañ dee wax ne even the human brain te nañ si dugga tey do they stop to develop them I'm 25 years old right so da ngaa gis ne ba pare maturity sax ñun dañ dee wax ne léegi suñ sister si ñoo dee gën a mature góor parce que man foog naa ne góor the closer you are to 40 si nga day gën a mun a sampu xam sa boppa so loolu mu ngi laa miin ne up until that point influences moomuloo sa brain bi definitely luñ expose si sa brain bi daf dee mën a rewire sa brain yeah te ñun ñëpp ñu fi toog there's at some point addiction laal nañu te xamuñ ko moo tax tey topic bi ñu bëggoon see dugga because suñ déggee addiction wala addict ñu bari dañ ko dee seetee lu bon wala loo xam ne nit moo ko ut si foofu laa njëkkaa dooree sax donc dani wajun na kaca kono dorong ye kuma dantam mami an ka kuma eta bake komi ko fondinki la tam ñu bankode o mutu nya balde kabri ya fo dorong muftal do mandinga at the age of 30 right now ni data family jamal kono wala ba family take care kan
we know ko back then wo age o you mo din no de wato ko to mar bije le broda jamal bije maybe fa ke la bumbala kono but now we have that freedom at the age of 20 people are taking care of their family womu kumo de mi alan ko tonya ba yeah definitely we are going through it because mo de mi alan ka do ko fula ke kan at a very young age have to take care of the mother have to take care of the younger one so tonya lam fo ninkel warat nañu to be ko kuma ta ba ke ka kacha ya am nga dende wane suñ generation bu nekk nañ ne foog ne ñoom ñoo gën a sonn yeah waaye man nu ma ko dee xoolee mooy if you're Gambian maybe yaa ngi 30 or above you're taking care of 2 generations now sa kilifa yi yeah in most cases yaa leen amee sa siblings yi definitely yaa leen amee or even 3 yeah ak ñoo xam ne doon nañ di am doom yaa ngi amee seen doom bi so the amount of pressure bi te because opportunity mu ngi scarce dëkk bi overall nit yi dañ foog ne dëkk bi dafa métti pour ndaw yi because ndaw yi nekkuñ di tekki bu bari right the human behavior and then talk about addiction because lii yëpp background la pour nit yi mun a xam waaye addiction balañ see dugga sax because suñ show bi I think luñ dee mun a def mooy jël a complex medical idea ñu faren fàccal ko ba nga xam ne xale su ko déggee sax dina mun a understand lii lan la waaye koo xam ne tamit demut school mu dégga laaki nit yi muy olof muy mandinka dinañ mun a déglu lii xam ne ok lii mun naa explain yenn melukaani nit yu nekk di gis wala loo xam ne dañ ko naan ooyee sax ne ni kii daf ko liggéey wala àndu ta sagoom which is very common xam naka lañ dee waxee loolu si mandinka ko àndu ta sagoom man tara fambul right man tara fambul yeah I think mandinka translation bi is closer to what addiction is because comme moomut boppam man tara fambul right Anduta Sagom, I think the Mandinka translation is closer to what addiction is. But there was all of So ko bëggee was all of loo xam ne am na lu nangu nit ki si boppam ba nga xam ne yow sa boppa dooree xamaat sa boppa right waaye yow no understanding addiction nañ dooree foofu noonu sax soo déggee addict wala addiction what's the first thing that comes to your mind? Okay, si man addiction moo nekk mbir boo xam ne danga depend si moom emotionally or physically ba nga xam ne mun na laa lor sax or the people ñu la surround. Okay. Yeah. So for you, nu ma ko déggee addiction is something negative. Waaw su ëppee daal xam nga because okay one thing am na yenn addiction yoo xam ne comme mbir gi si boppam nekkul lu bon de but su ëppee dafa bon like social media am na ñoo xam ne dañ dee addict si suñu amee stress dañ dee nekk di dem di chop rek am na ñoo xam ne let's say sex tamit si koo xam ne ku sëy la ayut but sex soo ko defee soo ko overdoé tamit dafa nekk addiction boo xam ne mun na laa lor understand nga waaye yow noonu nga understand addiction. Ibrahima? ok si man addiction moo nekk comme loo xam ne danga ko dee def la dee jox joy or pleasure and then loolu mu ñëw ba take control over you si man loolu mooy addiction. Amar? Well man moom always man addiction du ma ko define comme ñoom yëpp ni ñu ko laale because dafa xala niru tubaab bi nu mu ko bindee man always dama bëgga isi dundini nit ñun suñ dundin ak man laka laa mun a foog ne mooy addiction right si man si suma ko bëggee faram fàccal leemaan bi dama wax ne dafa nekk loo xamee ne nit ki mënut a dem without moom lépp loo xamee ne nit mënuloo sa dund mënut a complete wala mënuloo dund without loolu si man loolu addiction la léegi nag di nga laajte question it could either be positive léegi or negative so foofu noonu dinañ mun a dilate gën a faram fàcce ñu gën a seet lan moo tax nit ki dundam du mun a complete then waxtaan bi gën a xuus Kemo? yeah nta de dani mba ajabi la ba ñine karo fana ka nana mba dunda ka ca kono mbo fala munati na mulka addict fan wala o ko la nta miro to mulka addict comme ni mo nyamo do mo addict fan wala kamera negative part na jama droko wala fan mi an ko nyamol dolol mol kamera wal but atambita hotel people could be addicted to a medication which could be bad it could be a positive thing but jama negative mol kata wala jama yeah so addiction obviously you buy the drugs like len ñaka halal right why lu gëna important pour nit yi mëna understand moy addiction is not even about drugs right ñu ñëpp yàlla num ñu bindee suñ brain bi dafa mel ni dafa am ay messengers yoo xam ne man nu ma ko dee xoolee mooy yàlla daf ñu jox ay signal yoo xam ne dafa tax duñ dee dafa tax duñ lazy
So definitely for every action, there's an equal or opposite reaction. Start The low. first exposure, right? Then they want the most dangerous thing moy lu ne nga Moscow for the first time. Whatever it is. The first time nga leka lu es lu ne nga mos dara lu ne fum la day yobu. That they change the brain bi. Ba nga xam ne du daan melaat the same. Moo tax nga gis ne léegi suñ culture yi sax ñun xale yi dañu daan nax time bu nekkee xale pour limit first exposure. Because doomi aadama first exposure is the most significant. That they rewire sa brain bi in a way because soo xasee bi gis dara yëg dara dafa mel ni trauma rek xale soo ko gisee for the first time sax nga yuxu ko o nga soxor si moom rewire nga brain am bi right first exposure. So moo tax ne wane it's a chemical loop in the brain where we chase the same feeling right even if it hurts us loraate right meaning it feels so good ne dang dee riitee loo xam ne doo ko dee musa jotaat because change na sa brain bi so dafa mel ni soo dawee ba àgg benn place foofu mu neex ba nga xam ne saa yoo sigee nga gis mirage am ngeen luy mirage te What? mirage comme soo taxawee ndox lu dee mel ni ndox si kanam On the road, right da ngay daw ba àgg foofu nga gis ne nekkatu fa nga sigi mu ngi fa woon nga daw ba àgg foofu fekk loolu la de addiction almost mel yaa ngi chase sa first high bi moo tax ñoo xam ne how much si table bi fii who's comfortable wax ne na mos nga dara loo xam ne daf day yóbbu sa xel bi fenn ñun ñëpp I mean it's 2025 at some point people have experienced substances be it nañ ci dugga be it alcohol be it cannabis be it something loo xam ne daf day mun a yóbbu sa xel bi fenn then they always remember the first time that it happens why if feeling boobu soo ko nekkee di ko chase ba mu door di la lor then noo ko doon waxee si man nekk Ibu ka tere fambul. ñàkk nga sa boppa right so at least that's the definition of addiction right but lu tax ma doon lay foundation bi tamit because I think Gambia we're in a state of crisis te xam naa léegi suñ show bi du ma dee bëgg a sound like alarmist because nit ñee wax ne yaa ngi tiital nit yi the reality is dëkk boo xam ne 65% of the population xale lañ any substance boo xam ne xale su ko masee laalee gis ko yëg ko there's a risk the entire population is at risk and I think that's because it's actually a brain disorder moo tax dee wax ne daf dee ne ko dee nekk di ko riitee ba nga xam ne daf dee yaaxa right maa ndoo wax mbiri developing brains dinañ xuusi the whole idea of criminalization of cannabis gisoon ne bu yàgg fii am na benn ndaw yal na ko yàlla yërëm ñàkkoon na si bakkanam bi during interaction with police bi so I think the conversation about should weed should be criminalized that's a separate conversation but the reality is scientifically weed daf dee change brain yi xale mënuloo koo deny because nit ki brain am baa ngee develop at 25 so a young person if they're exposed to marijuana or weed at the early stage they are going to have some changes in their brain. I'm not boy ñoo xam ne nag dañ lay hobby yàlla lañ ko dee ooye or whatever lañ ko dee ooye it's controversial but the reality is the reality right but also in terms of the risk is high risk seeking behavior lu mu la dee jaral daf ko dee change si nit dafa mel ni ñu dee gambo nañ dugga si gambling bi tamit carte nekk football dang dee def doo di def things yoo xam ne it's not rational meaning ñu fay la salary tey or la ne yow lii daf la waral mutut sa pour laas la waaye Arsenal nga dégg ne Liverpool kii nekku di play tey nga ne bii dee win mu ngi fa nga jël yëpp dugal ko si kees bi nga ñàkka right but also increase digital access because fu mu nekk nii everything is online te loolu nañ si dugga si when it comes to pornography it's allowed at hypersexuality of Gambian men Gambia leen dëkka soo man Gambia lay wax right but also social media the toppandoor you could get addicted but there's just something that we critically need to look at as a nation because I feel like xale ndaw yi yëpp man balaa nga dee xam concert am so nga dee realize the level of exposure to substances or suñ nightclub scene Ibrahima mu ngi ree xam na right no and we'll talk about it because lan ngeen nekk di gis parce que nga man suñ maas yi mag lañ fu mu nekk nii so yenn place duñ fa dugga te ñun time bu ma nekkee xale boy buy naan biya sax it used to be blasphemy wala two cigarettes was so weird so man it's dystopian pour dégga ne
high school kids yi ak they having access to like hard drugs ba nga xam ne porn sax is beginner so lan lañ nekk di gis moom laay wax nii rek time boobu fuural boo fa demee 11 o'clock 10 o'clock dañ laa ñëw jël Yeah. they're gonna take you home yow defuloo sa 12 o'clock mu fekk la you outside waaye léegi xam nañ ne grade 10 grade 11 dañoo am seen own programme dem club ñun mag nañ we don't even know club fu mu toll They am after party. Then they am after party. Then they am after party. we have to talk Then about the it boori fajar dem. boori fajar after defaati leneen Boobu suba la dee nekka. so luñ nekk di consume in those moments a lot of things Lot of things kay dañ dee pills alcohols xam nga ba pare mooy loolu lu nekk moo dee happen si biir yàlla rek a xam. Why do you think that is suñ dëkk bi fu mu nekk nii ba nga xam ne ku dee pop pills it's like we talk about it like it's normal Exactly dañ ko over normalize léegi da nga gis xale yi si mbedd bi last time xaw ma last July bi may gis ñaari xale bu ma njëkkee gis gars sax dama foogoon ne ay koto leen seen voice bi mi ngi xala dip sax because xam naa pon bu bari bi gaa ngee dox booy rey ko booy gaa di lifin booy cigarette la waaye booy xale yu ndaw yoo xam ne after bu ma demee ba jege gars sax dama yuuxu gars seen kaw son ñi bi leen ay boori 11 si guddi ñu ngi takku ba nice booy téye cigarette booy kooku naan ko booy rey ko booy dama xool xale yi sax ma ne non te ñu ngi romb ay mag yu bari kenn waxu leen dara so ma gisee loolu I was disappointed honestly. te most of the time xale yooyu noonu seen waajur yi wala seen oncle yi seen papa yi dañ dee tux ñoom ñoo leen di yónni cigarette so loolu xale yooyu suñ ko développé wala ñu commencé di ko def doo leen mën a wax lu bari waaw comme ba léegi rek comme docteur lu mu dee wax faral di wax all the time akami fo wato wade I think fana Gambia ni ajibe na alfa jamana mantara balori particularly na kebal ka don kodol bi jawtumo you are not there to even do it no Exactly. yeah you cannot even do it man dama dee wan di si simple math by the time xale bi boy bi am 18 19 right paa bi how old la am paa bi gaañu na most of the time. some cases yeah. in most cases wala nga aga prestige boo xam ne wala su gaañu te amatul kàttan pour pañe xale bi tooga xam nga lu ma miin toog si kawam woon ko ne yow xanaa da nga dof soo ku nekk di yar xale yi laa nekk di laaj sometimes ñooy yaakaar pour ñu yaral la sa doom ñoom ñoo njëkk a yaaw si kër bi oncle yi ak yooyu noonu ñoom they are already exposed to those things ñu ngi koo def xale bi mu ne naa gis mun naa am sax si ñoom la koo jàngee so yow su nekkee yow amatuloo kàttan wala yow nekkuloo si kër bi léegi kan ngay expect sa gannaaw ko xam ne daf laa yaral xale bi ñooñu noonu ñu ngi def loolu already so mooy loolu daal man dama feel like ne olof yi dañ ko dee wax rek si nga soo bàyyee li nga moom dangaa dem jël lu jàmbur moom te ñun man dama feel like ne ñun Gambians si ñun nekkuñ Gambians ñi ngi Gambia ba nekkuñ di dunda comme Gambians ñi ngi copy the outside people there right ñun dañ am suñ culture am luñ gëm am luñ ñu xamee ñun we are Gambians ba pare nekk African ñun loolu dafa am lu ñu xamee nit ku ñuul especially soo déggee ne yow Gambien nga yow am na bët buñ lay xoolee léegi ñun dañ bàyyi suñ culture ñu adapt another culture ñu ngi copy because of tey Musaa lam fi war a xale bu ndaw boobu noonu yow dafoo back in the days yow nga war a téye cigarette sax di dafa moom si mbedd nit moo la faa fekk su la rappee jas exactly yow doo understand right léegi xale yi wax nañ ko fi tamit school si dafa lii after party ñu dem foofu noonu ku nekk yaa ngi bugg a bokk ku nekk yaa ngi bugg a fit in so léegi yow naka ngaa mun a defee fit in because of yow nuñ la yaree loolu yow soo bëggee use noonu doo mun a fit in kooku du you foog nga add something in you loo xamee ne dafa mun a change sa système bi pour nga mun a bokk mooy lan gaaw nga tux nga def ko once ñun suñu maasi ruskat lañ nga bugg a dem si party nga laal sa benn wiit nga fecca party ba mu ne yaa am nga foon loo musta am si sa life comme dog nu mu ko waxee next time da nga koo dem ceesi waat rek bugg a amaat so that's doo ko musa am these are feelings yoo xam ne to me it's not something real dafa fake yow da nga koo cees waaye doo ko musa dabe si sa life dama feel like na daal loolu lu ko waral ñun luñ bàyyi suñ culture mbala outside people yuñ nekk di copy kooku du ñun foog ñu remain as Gambians as well as Africans suñ bëggee am like a very steady society. So parenting mi still a bokk. bu baax. But once again man lu ma bëggoon ñu dee del si mooy luy happen sa diggante noppay. That's what people need to understand. Moo tax it goes back to exposure. Yeah. Because nit yi dañ war a xam ne once again yàlla num ñu bindee they could bend mistake.
daf la dee jox almost daf la dee buuñaa soo defee lu baax but it's at a moderate level ba nga xam ne soo ko defatee na la buuñaa lu em moo tax dañ dee wax ne everything in moderation including moderation itself because suñ brain bi dafa am messenger boo xam ne dopamine la tudda neurotransmitter lañ ko dee ooyee from a medical perspective so anytime you do something that feels good dopamine moo dee dugga sa yaram bi so dopamine daf dee mel ni soo scorer goal dopamine soo nekkee Instagram nga DM jigéen mu message la back dopamine xam nga lu ma mean soo nekkee di bet football player bi score te moom nga bet on dopamine right even soo study exam ba ñu jox la sa paper bi nga gis ne am nga A dopamine la because sa système bi léegi it feels so good ba nga xam ne sa brain bi is wired ne lii de xaaral ma uti ko waat but it's in small doses what I think addiction is slippery because just because you consume something doesn't mean you're an addict just because you consume alcohol doesn't mean you're an alcoholic even though suñ laaka bi léegi-léegi dañ dee wane kii nekkul naankat kii mandikat la which drunk is a destination it's not a practice but nuñ dee jàngalee addiction I think duñ dee equip askan bi pour mun a xam ne you are not in control of what your brain is doing moo tax bala doon dugga sax dama bëggoon a ñu explain lii especially as good as we can in terms of lan mooy neurotransmitter because I think these particular ones especially dopamine ak serotonin boo xam ne ñun ñëpp te jigéen ñi moom oxytocin moom has a lot of good effects as well from a female perspective but nit yi mun a understand ne addiction depression are very linked to chemicals yu nekk sa brain bi lum dee def so dopamine lañ dee ooy ne loolu mooy role bi in its brain pour mu motivate la pour nga bañ a lazy pleasure ak drive ambition man dama dee wax ne everybody what are you addicted to Musa Let's say social media. social media Yeah. And what? And what else? Social media rek man loolu laa bàyyi xel daal because social media moom honestly su ma jógee rek is one of the first things yoo xam ne si laa dee dugga what does social media have in common with drug users that dopamine booy wax comme like that feeling bu ma si am because su ma duggee su ma gisee like okay may amee likes yu bari people yaa ngi comment su ma lifin like dama dee am that comme that dopamine daf dee lifin si man lan la social media company de OSM customers wait a minute users users yeah. why they always they understand it's a dopamine thing it's addiction right Ibrahim what are you addicted to Same, the phone. social media Not actually. Or just dopamine? Just the phone, I could say. And what? That's all. Okay. Ma xamal leen. Déedéet man kay. mi ngi bëgg a jël nit yi dara Bàyyi ko. Yeah, man, I fuck now. I think to ñaar. It could be anything that I want to improve everything Ambition. around me, and then ñaareel bi currently moo nekk Majal ak Nike, and I can't get that after. kii moo ak lan kii bu mu wax sleep de Ku dee nelaw 8 o'clock. bëgg na ko Waaw. démba 8 laa la kool nelaw Ba ma 7 fekk tëdd na. no okay And music. so dopamine loolu moo la day release of dopamine Yeah. I think drive ambition is also a drug Yep. you could be addicted to ambition Donc yow la addict. ambition Thank you. ambition No solo. Right now, but when I do that load down. working out is a coping mechanism because of endorphins right And low. endorphins and that's why this is important right so dopamine neurotransmitter dafa mel ni messenger sa yaram bi loo xam ne sa brain bi daf ko dee yónnee si sa yaram bi yëpp pour woon ko ne lii la dopamine rôle am bi mooy motivation naka la defee motivation si man nañ Ke ma encourage ah. Kay ñabu. wala olof sax luy motivation Yokku jom. fana bi waxal Kan mooy faana faana? Yow mi. Yokku jom. mu sawar loola daal waaw Mu yokku la jom. right pleasure Yi sax ñoo mun si olof léegi de. waaye suma olof de man ni ka maa ngee ñëw mais ma 2-3 years rek pleasure si olof mooy lan bànneex Bane. bànneex ak drive bànneex si man ni ka mooy lan Bane kontaan ke Sewo. kontaan. Sewondi wadi. sewo Yeah. ak drive right so li mu ngi laa wane this is the role that it plays in the brain when it's hijacked meaning by the substance or the stimulus overstimulus it becomes overstimulated meaning that they bari dopamine ba nga xam ne
that they set Barbie at a level boo xam ne doo fa mos a yóbbu. Right? So you keep chasing the highs. Te daf dee tax ñun doomi aadama du dee doylu. Te addiction tamit bokk na si ku du dee doylu. Yeah. Right? Yeah. Because léegi su nekkee ne feeling boo doon am nekku di la doy da ngay bugg a yokka because yow rewire nga yàlla num la bindee pour ngay am bànneex yàlla num la bindee pour ngay am motivation yàlla num la bindee pour ngay am nga fas jom daal yow rewire nga ko sa brain because yàlla noonu la bindee. waaye ndax nit mun na moo góor mun na moo addict to jigéen wala jigéen ay nañ si dugga in terms of addiction bi. No, sex addiction is it. But sex addiction comes from a place of suffering. Góor boo xam ne mu ngi xeex a different kind of hair. He's not even addicted to the woman per se. Dafa bugg a rëcca moom reality. Thank you. Because escapism ak addiction dañ dee ànda. boobu neex na. So yaa ngi riite loo xam ne in that moment su nekkee yéen a ngeen njaaloo or whatever the situation is, yow sa problems in life yi mënuloo koo focus. Moo tax ne wane ñu bari ñoo xam ne they have an addiction issue, they've lost themselves to something that moo leen ëppa doole. So it's very important to understand, right? Serotonin tamit beneen neurotransmitter. Depression is all about serotonin. Yeah. Right? Bu nekkee dafa low torop, right? If it's low, it's the mood stabilizer. Peace, balance, mood as well too. Moo tax léegi sa soo julee ba pare or ñu dee wirda or ñu dee zikar, oftentimes you're improving the level of serotonin in your mind. Déglu alquran, all those things. If it's depleted, you feel empty and anxious. Moo tax léegi ñoo xam ne they're going through depression or I don't know, suffered leen dara and things of that nature. You're suffering from low serotonin. Donc would it be right? Am na ñoo xamante ne dañoo ñëw ñu ne la man dama dee nekk di tiit rek ki joo kam faral. No, anxiousness. Why anxiousness, right? Would it Anxiousness naka lañ ko dee ooyee si olof. tiit rek? Comme sa fit bi day daw. Ki nekk di tiit rek. Dang dee foog ne am na lu bon luy happen. So ñu bari dañ dee lox. ñu bari duñ dee mun a taxaw even public speaking am na ñoo xam ne anxiousness la waaye chronically soo nekkee di am low serotonin levels for a very long time that they cause these issues so moo tax soo ñëwee from a medical perspective most of the time suñ la waxee ne dama laa jox antidepressant ñu ngi laa jox loo xam ne dafa increase serotonin sa yaram bi that's it nekkul ne da nga dof. that's literally all what antidepressant is so meaning sa brain bi sa stomach bi actually sa gut bi moo dee defar serotonin te loolu mu ngi laa wax suñu relationship ak lekka meaning ne fu dee gën a jagar serotonin mooy sa gut bi moo dee control peace balance and mood donc ito da fala ay koy katun dolu wije ni ñaaje ka gogole ba fele koy ka ñamati borol mi wata man ka ñamati borol no that's why they call it a mood stabilizer meaning you are increasing the level of the feel good peaceful balance chemical in your body. So léegi-léegi lu dee garab bi num dee doxee sax xam nga sa brain bi lum génnee daf dee jël time du fa desaat so garab bi daf dee block rate bum dee wàññee ko okay so moo tax dañ ko dee reuptake meaning jën bu bugg a rëcc rek nga nappaat ko deelawaat ko si biir noonu la dee garab yooyu doxee most of them noonu lañ dee doxee meaning dañoo dajale su gerte bi yëpp nekkee serotonin bu bugg a rëcc rek ñu delloowaat ko bugg a rëcc rek mu delloowaat ko waaye moo tax dañ dee wane nit ki loo dee lekka daf dee affect sa mood bi yeah I agree what you eat affects your mood bu dee daga mbuuru rek de lii ak maalo no it does moo tax fasting is key man duma dee mën a explain the benefits of fasting because dang they rid sa yaram bi of a lot of things loo xam ne war faa nekka right it's healthy so anybody ku mën a on but yaa ngi doon laajte mbiri exercise endorphins loolu bokk na si loo xam ne su nekkee ne yaa ngi def loo xam ne it's rewarding comme exercise wala ñu dee daw ñu dang they feel high boo xam ne daf dee nekka pain relief moo tax léegi soo de play football nga foxoj doo ko yëg noo ko yëgee ba nga sangu ba pare right wala accident ñoo xam ne ñu ngi go through between adrenaline ak endorphins you have the most powerful pain relief in that moment boo xam ne doo dee yëg lu bari we have a study nga bëgg a dégg story me I had so now I'm fractured xam nga ku dama suma xam nga story boobu na
xanaa am la loolu. Jallo la. The first time ma dama yàq suma yaram bi Musa moo dama suma cheekbone bi. Oh, he was the one. moom la. dañ bokkante forehead am bi moom Ousmane di ko wër si dëkk bi ne su ko gisee rek daf ko rek. right? No, but it's funny because they nekkoon di play American football. Yeah. ñun ñaar ñu ngi daw full speed, right? Man bala maa sigi. ko dugal na boppam. What there's a dent in my cheekbone because dafa dama suma cheekbone bi yaa def maag ak suma orbital bone bi. But in the moment, I did not feel the pain. Yeah. Oh, yeah. So my ewo, I knew that it was broken because mungi am dent, right? And so but feel my pain bi. But after many be, better. Hop. It happened to me. Right? One time on a bike, my down my ankle. Wow. Yeah, I had that injury. I climbed on top of the bike. You find that then morning. Wow, you know, you munga you more than it. I'm down over bike with down from my car tank. I ride it back. I wake up in the morning, munumado. Yep. I couldn't walk. So more than anything, young addiction in terms of exercise, working out, to me is this. It's pain relief. Yeah. Because so many stresses in your life, that's a form of pain. So you work out, you put your body through something very, very difficult. Yange over-exert sabopa, right? It's like counterintuitive. You better than there fucking key mom training bomb. No, I'm getting rewarded by endorphins. So I end up actually getting pleasure. Why don't I guess if you overdo it, then you could get burnt out by overstimulation, right? So then what happens, you motor in there when the which is also very true. Sub brain has taken over every single person every single day. Guess as a group, serotonin levels starts increasing because it gives you a sense of belonging, sense of balance. More than there when they're going through something difficult, so just talk boredom. Watana mom, gene helam si luko nekari them through. Yange increase serotonin ambi. Because they don't feel empty. Yeah, the environment very important. Right? Yeah, very important. Why then I guess in this generation what's dangerous is kuneka munga wetoli. Yeah. But they fight a human connection, nit moy garapam. Teli actually makes you feel more empty and anxious. Right. Yeah. So it becomes this vicious cycle. But niti den wara muna hamne regne. Lu nekk sa yaram bi every single day. Am na messengers yo hamne yalla non la ñu bindé. They're very beneficial. Obviously, there's things like GABA in terms of calm, focus, control, glutamate in terms of learning and memory. All of these are included sometimes in the addiction pathway, but from a science perspective, we talked about this, right? Why is addiction on the rise in the Gambia? Unemployment. Yeah. Could I add another one? Peer influence. Peer influence. Well, exposure to accessibility. Accessibility, yeah. I'm going to because every time Sunday was stresses, I want to tell you guys the business model. So I'm a business model, Bohamne, 100 people, 65 out of 100 people could be your customer. You will never go out of business. There's a reason why there's an increase of drug use. Because Deka Bohamne, 65 of the population could be your customer. It's an evergreen business. So you don't criminalize the person called Hamne, you criminalize overexposure. Because every dormi adama, if you are exposed to something that has addictive potential for a prolonged period, you will be addicted, including medications. Because opioid B is the same thing. It causes dependency. So I'm glad you mentioned the ease of access because bunjekabi, yun punga just sitaisa. There was just very few people in Yemen just sitai. Sakatumala yenaisa. That has a lot to do with it. But stress, what kind of stress? Mana responsibility aki no Stress bu barina. Yeah. Stress bu. It could be, bro. Responsibility bu bari siker bi munala dugal ci leneen. It could be heartbreaks, dog. Man boobu foofu laa bëgg a jëlee. Heartbreak ba pare ñaaka jot li nga yóotu tamit. After buga heart xam nga. So you want to try is there an epidemic of heartbreaks in Gambian men? Yeah, too much, plenty of it. Gambian men, right? Gambian men. Plenty of it, plenty.
no kéema man Do all men feel heartbreak? yow doo wax la non du ma wax ne comme donc nu mu ko bëgg a waxee ne du ma ne all men like we feel heartbreak mbala dara du ma wax loolu noonu because of suñ ko bëggee wax rek dañ ko generalize ñu ëppa ñu bëri yow you know bro da nga wax ne life goes on man bro man bàyyi fa laa life goes on ñun noonu lañ nekk di dundee as Gambian men but am na ñoo xamante ne ñu ngi ko dunda si ron wala yaa ngi maa fi ñu ngi ko dunda te mi ngi leen a affect in one way or the other but still suñ génnee dañoo feel like ne everything is okay but deep down they are not okay si mbiri jigéen. si mbiri jigéen bu baax lu tax loolu utee ak suñ sisters yi. suñ sisters yi ñoo gën a was la si óor. déedéet Okay, no, ñoom ñu ko dee handle But suñ it's fa worse than how we handle it dëgg la yéen a ma just wax ne góor yi mën nañoo lead to addiction nga ne ma ñoom niñ ko dee handle is worse. so loolu la léegi ñun suñ sisters yi ñoom nañoo handle seen heartbreak right da nga gis ne ñoom dinañ toog in days duñ wax ak kenn dinañ jooy sisters yaa ngi si biir studio bi de. waaye lu la leer tam góor yi duñu jooy. xaaral ma ñëw rek So góor yi duñu jooy? nga man waxuma góor yi duñu jooy man dama gëmoon ne jigéen ñi dañ am heartbreak no of course no boy kéem ñëpp la dañ ñëpp la. koy am dañ koy am gëmuma loolu de non dañ koy am jigéen. non dañ koy am dañ soo koy am tooñee kii joxoñ kii booy ñëpp la góor ak jigéen. dañ koy am dañ koy am kan moo gën a am a sense of community su nekkee ñëpp a dee jooy nañ agree ne góor ak jigéen ñëpp a dee jooy. ñëpp a dee jooy waaw kan moo dee gën a am si koy joytu. góor bi wala jigéen jigéen bi. bi jigéen. jigéen so bi góor bi su amutee su ku mooy joytu parce que mu ngee dangal. waaw on koy fence bi te la ñun ko dangal moo ñu dee rey half the Yeah, man. times. su mooy féetu. si lii la moo dem rek lii rek la moo dem. escape zone la moo ut rek pour wàññi stress am. dëgg nga foofu la moo ut rek is either mu dem téye moromi jigéenam di si o bii Yeah, dafa depend lan la Wala moo use bii. as a coping mechanism rek loolu laa nekk di la bu ko gën a yomba rek bu ko gën a yomba rek image bi lan la wax. help dëgg xam ngeen ne most of the times góor yi lii lañ nekk di def. part of addiction loo dee wane hyper impulsivity li ci mënu la you're crying for help xam nga ñu ngi doon wax in one of the episodes ne góor num dee jooyee dafa utee. right am na yenn góor dañoo wéetoo ñoom ñu ngee jooy. am na yenn góor saa yu nekk soo leen gisee gaa ñu ngee ciis rek ñu ngee toppa jigéen ñu ngee toppa jigéen ñu ngee toppa jigéen right loolu joytu la they're crying for help am na ñoo xam ne dañoo wéeru si butéel donc bi. non loolu du jooy loolu feebar la non 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 am na ñoo xam ne dog jooy du dem toppa jigéen ñi am comme na lan non kii moom am na ñoo xam ne mënuñ gis jigéen robot te loolu lay wax ni hello beautiful feebar la waxoon na ko foog ñu ne la hello beautiful ñu ne la hello beautiful. dama collect sa 7 digits si am na boy yu ma xam dañ dee jël number ba dañ dee répéter di jël number number rek du génn pam waaye dañ feebar la dañ ne spark spark di dog dañ dee am de spark di man am na ñu ma xam ñu ngi toog si table fii dog di dañ dee am de am serious man waxuñ kenn nag waxuñ kenn de ak ñu dee dem yooni alliance bi nag bëri na you know sad man xeeb na ma ba number bi génn saa ko bala maa ngi amee number sad Musa answer yourself Jallo ñëwal cuub aca ñëwal mais ma bàyyi gay wax mu koy wax ne. Okay, I'm going to ask you a specific question, Musa, right? Because amagula jabat. non dog laaj ko rek feel free At what point, was there any point in your life, boo xam ne, based on how you felt, dafa taxoon nga yokka the rate at which nga doon toppa jigéen? bu baax loolu kay dog bàyyi ma tontu ko nga doom ndeyam la yéen ne mun naa ko kor tontu rek léegi bu ma tontu yow da waaw kon ngay waxal waaw waxal No, I just want to understand. waxal non man comme ok ba ma génne weer yi. one thing I know one thing laa bëgg nga xam ne mooy man ak yow xamante nañ boy so waxal boy relax ak. As long as musu leen a bokk a jàng rek. non ok so man mënuma fàttale ko anything loo xam ne loolu dafa tax comme ma gën a nekk di Thiès jigéen ok dama dee Thiès nit la dama am feeling understand la dafa yokka wala dafa non déedéet nu mu meloon laa mel rek te right now fu mu nekk nii maa ngi si relationship nekkuma di Thiès No, kenn yow sa cuub bi sa dafa nduroo ku nekk sa relationship. so right now man si relationship nekkuma di Thiès kenn te even bu ma amee suma hard dress ma nekk suma daat Indian love ma leen doon explain la even after that nekkuma di Thiès ay jigéen comme nekk di toppa rek defuma loolu dafa taxoon sax man dama demoon ba xaloona comme bañ love yaa dama toogoon lu yaagaat nekkuma di date so mënuma remember anything loo xam ne comme dafa tax ma nekk di toppa jigéen rek na Waaye date ak love du benn. ko nekkal Omar yow cekkale Yeah, yaa ngi wax date for love. Do all men date because of love?
or looking for love. ñeneen dañ dee date pour seen interest maybe sexe ak yooyu noonu am na góor sax ñu dee date tam pour comme jigéen ñu dee toppee ngir xaalis ñoom tam am na ñu dee date ngir xaalis so mooy loolu daal sugar mami bëgg naa am naa jaaxa am na moom am na bëggoon naa benn léegi bëggatuma am naa jaaxa mooy kan waaw te laa ko taxa bi soobee yàlla so jigéen yi mu tudd da nga tëj fu mu nekk tëj naa bu teel a wax de boy tëj na hey non tëj na Oh yeah? tëj na boobu de tëj na gilo mu ngay defar mu ngay rénover boy kan man xaw ma si dara boobu breaking news la di. non tëj na Yéen gis naa balaa épisode mu change into tube. man kay gis naa ko di mu futeeku laa jàllo Xam nga saytu si góor nuñ mën a sol tube. In their practice. foog nga kilifa No, but going back to this, I think suñ seetloo activities te lii xam nga lu gën a important. ñoo xam ne ñu ngi seetaan lii ñu am ay ndaw ñu leen wër léegi soo gisee these kind of behaviors it could be a sign that there is addiction somewhere. koo xam ne dafa yaakamti dañ dee wax ne ñun suñ generation microwave rek bëggu ñoo tooga dara right always hyper impulsivity bi dafa bari right but also less patient as a generation te loolu dañ dee wax ne it makes us feel old dañ dee wax ne Gen Z they have the attention span of a goldfish xool fii rek dem fii so it's like you're always chasing stimulation léegi loolu is a sign escapism tamit soo dooree di gis nit ki mu ngi withdraw boppam si society right comme su nekkee ñun saa yu nekk ñu ngi campé ñu toog rek duñ gisaat baakee moom out bi nii boy right just gisatuñ ko léegi that's the sign okay kii am na lu mooy daw very very important to understand right let's get into drugs right how do drugs work what's the most addictive substance in the world wala naka la man duma addicted boy nicotine su ma am agut foofu noonu caffeine actually I think it's caffeine. Don't quote me, but I think it's caffeine. Caffeine, huh? I think caffeine is the most addicted drug. Nicotine used to be cigarette. But even though shisha is a form of addiction, right? But going back to drugs, definition of drugs, obviously anything lohamne is not pure. It alters something, your body chemistry in some way. You know what made dopamine, meaning lohamne, it's a feel-good chemical. After they motivate, it gives you drive. After they pleasure, right? The way drugs work is, because I'm alone if they kopa dopamine, this is a yaram bi benga hamne, dang they retail lo hamne du musa kopu wate, right? More than when the drugs have they flood brain bi, but sometimes 2 to 10 times the normal dopamine levels, creating an artificial reward beyond the natural experience. More than the whole concept of chasing the first high, lola de joge. Because so jelly drug bohan the fum nekani, after they jo ecstasy works the same way, weed works the same way, alcohol, all these things. After they just so much pleasure, motivation, and drive, benga hamne, it's not normal. Why man numokre oye moy elastic band. Hamga elasticity, munga ko hecha, modelo wat. That they them to a point where then they hit a yatal benga hamne, sa dross bi du emat. Elastic bi dem na. Repina. Right? All of them are repi. No, so kosare hejatu sandiga bi hejatu si. Right? Dafa remba. It's the same thing. What our brain decided, and we'll talk about neuroelasticity in terms of ñu bari dang they muna modulate. What a legi dara sula yobe fena rek, yow sa boppa rek they xam ne hey. I'm not lii moom hey. bokkuma fi continuer rek du dem. Te góor yu bari léegi dañ ne wane jigéen ñi moo tax ñu nekk sa seytaane. Parce que yëg na la dara loo xam ne yow óor na la ne. da nga war a daw. Billahi. Soo dawutee rek problem dina am. Right? How would you explain that in Mandinka? In terms of this effect, naka la dee drugs hijackee sa brain bi. Moo tax dañ ko dee ooyee hijack meaning loo xam ne yow da nga àndaa sa sago nga dugal ko sa yaram bi mu nangu sa yaram bi. Alaatal doole boobu rek. Omar. mu teg control. Right? Doon tegal boo ñàkkee sa ndaw bi. Mu ne tuloo nekk sa sago. Ma ne waxal. waaye si lu mooy wax. Si loolu la moo tax yàlla. moo tax mu aaye ñu substances.
daf ko mos Si alxuraan bi. mu àggal ko foo xam ne mënut a àggal foofu jullit yi njëkk bi dañ daan naan sàngara right why there's a reason why Quran bi any substance te xam nga loolu dañ see dugga si because yàlla waxut alcohol yàlla dafa wax ne any substance meaning tuxtaay religiously ak naan sàngara what's the difference ak gambling ak no substance gambling tamit Substance. non lu la high loolu déedéet lu ma am Literally. mooy I don't substance lu lay alter sa state of Wow. mind yàlla daf ñu ko tere lu tax ñun in our generation right we have a false equivalency daganal bi xaraamal daganal bi haramal bi léegi dog because boy am na ñoo xam ne julli waxtu du leen raw te jooju ma kenn man dama ne in terms of xam ne this is how drugs work daf dee hijack sa brain bi moo tax yàlla tere ñu ko because xam na ne su xasee ba dugga àndatuloo sa sago you're more likely to do something loo xam ne su loolu su nekkutoon sa yaram bi doo ko def waaye man lu ma bëgg a understand from a Gambian perspective is lu tax we have different levels of haram when it comes to substances that cause the same alteration of our state lu waral loolu léegi dog xaar leen ma ñëw yàlla bu mu ñu bindee sàngara moom yàggoon na di am right cannabis ñax bi yàggoon na di am léegi lañ ko gën a westernize defar ko nii am na medications yoo xamee ne ñun ñu ngi koo jël suñ ko defaroon in the other way round alcohol bi mbala cannabis bi lu mu ñoo def moom lu mu ñoo def moo gën a garaaw but dañ ko process in this form cannabis bi suñ ko process on in the right form dafa nekk garab right cannabis te garab la sax te garab la right but soo ko usee in this way okay so time out ma ñëw déedéet xam nga challenge leen loolu thank you parce que xale yaa ngi déglu show bi okay nit dara soo ko oyee garab dafa fekk lan muy fàcc muy fàccee muy faj waaw right waaw so we have to be very clear because cannabis tamit man listen I have liberal views when it comes to cannabis I think it should not be criminalized I think now boo xam ne is suffering from addiction they need rehab they don't need prison that's just fundamentally Amuñu the fuck rehab. now commercially tamit if you could commercialize something in terms of farming mun naa njëriñ ndaw yi mun nañ see make xaalis but that's just a different policy I don't want to condone it because it's illegal in the Gambia we'll keep it that way man lu may wax mooy culturally why is it that if these illicit substances hijacks our brain why do we struggle as a Gambian society with a false equivalency mais tukkati porn kuy porn mun naa julli 5 times a day society be knows that that's fine why same substances yoo xam ne it has the same effects musaa suñ ko gisee ak beer is different so léegi loolu laa la nekk di la explainer ni man maa ngi la bëgg a wax di ideology okay right lu tax islam mu ñëwee noonu sàngara nit ki su ko naanee dog su mandee kooku is off thank you right kooku is out of his or her senses du dee julli kooku mun na taxaw di pii boppam ñoo du dee julli right waaye kan nga it's false but naa la bàyyi nga continue non bàyyi mu jekkali xam nga loolu non because wax naa la ne being drunk and drinking it's not you are describing somebody who is drunk léegi loolu laa nekk di la waxal ni dog fii moom du drinking ku mandi laa la wax man dama la ku mandi okay even though sa léegi let's assume na mandi wuloo mos ngaa mandi non musuloo xaay Omar musuma xaay ok man lii sax duma ko naan let's assume ne dog mandi wuloo mooy fii gars yi dee mandi non xaaral ma ñëw let's assume ne kii moom mandi wuloo jël nga si benn sip ñaari sip ñetti sip ñun dafa am ñun suñ religion moo ñu ko tere ne bul laal right soo laalee lii lam laa liitu right cannabis amul fenn fu ñu ko spécifié tudd cannabis boo dañ wax lépp loo xam ne day tàggoog sa sago am na garab yoo xamee ne day faj soo ko naanee day tàggoog sa sago so yow am na garab yoo xam ne day faj dañ ko defar pour muy faj ñu ngi ko alaat pour mu duggal si réew mi soo ko naanee day tàggoog sa sago ndax loolu tamit du drogue la ndax loolu tey suñ ko bëggee jël lépp loo xam ne day tàggoog sa sago nit warul koo naan ndax loolu tamit nit waruñ ko mën a consider so you put alcohol in a different category absolutely yes man absolutely yes man yëbbee na ok ñëwal ndela point wa dola minna Gambia man tubabu du fa de dola minna Gambia yo ñaaba minna fo mandila mba fo ñaade wol be ka mandil waaye lu ma jaaxal trop si yoo xam ne daf la dee ñoo dee julli non mais am mbati nana mini ka ñaamuma ani fen dol al beata ñaama ni wol ka ben jumota wala kudol bare dola minna fa dola minna ibu ko je
wala ya gana garawindi Gambia wala na momo kama ajibe am do mina ka tara nyamen doro ala noro ka fati abakel do kam min fa maybe tubabu de sa fe ko yin kaba kele mi nyimmi bar Gambia min tara patira nyaaje di mo nyaaja ka mi wala nya ha that's the problem. That is true. What's your take? No, why man suma take mooy yëpp benn la. Yeah, but it's a substance. Yëpp the same thing la. Yàlla yëpp la tere. Yëpp man dama dee wax ne islam bi su fekkee ne dañoo wax si islam bi nuñ teree sàngara bi daga na luñ taay bi de daga na luñ ko de so benn baaxut si Omar lu ma bëgg nga xam mooy waxuma ne dafa dagan de l'islam dafa lépp loo xam ne day tàggoog sa sago léegi lépp nit la luy tàggoog sagoom te ñu daganal ko te di ko def ba pare dem julli dafa bëri jigéen boo foofu laa la nekk aka moo bëri jigéen number 1 aka moo bëri so foofu laa la nekk dal su fekkoon ne foofu lañ ko bëgg a seetee rek am na loo xam ne ñun garab yoo xam ne dañ koy naan pour faj suñ ko naanee dafay tàggoog suñ sago garab yooyu dañ laa jox waxtu boo ko naan ndax loolu laa la bëgg a expliquer la nii nag gis nga weed bi su fekkoon ne dañ ko process nu mu ko waroon defee dafay faj instead of exactly foofu laa bëgg tamit ñu understand nekkuma di ko legalize waxuma ne dañ ko bëgg a li su ma yoon nekku si tuxuma du ma wax ñeneen ñi nañ ko dem tuxi I don't know non kay Omar man weed faj na man bi maa nekk xale su ma dënal su ma yaay daf daan baxal xobbitaay that is what helped me wante comme lu docteur Badji di wax soo ko abusé mu taagale la ak sa sago is the same thing as sangara Omar medically xamanda docteur dina nangu alcohol lu mu dee yaaxa weed du ko dee yaaxa well actually it's very different okay lu mu dee yaaxa weed du ko dee yaaxa okay ba pare man lu ma jaaxal sa si hay docteur Badji actually weed daf dee yaaxa sa brain cells yeah right there's damage and once again the younger you are the more dangerous it is, right? Let's talk about this nañ ñëw si cannabis bi because cannabis bi dañ ko war a man lu ma doon wax rek in terms of the double standard in society man religion bi nu ma ko understand any substance wala dee tàggatoo sa yaram right yàlla daf ñu ko tere baaxut because yàlla xam na ne and moo tax ma ne Islam is prescriptive ñu ne du la jox théorie bi daf laa jox practical reasons why waruloo def dara because yàlla xam na ne tolerance cycle bi if the brain adapts nga dugal loo xam ne increase na dopamine bi by 10 times sa yaram bi brain bi daf dee adapt su adapté fu mu nekk ni yow bés boobu yaa ngi ma jox 1 litre léegi nga bugg a maa jox half a litre non jox ma 1 litre bi meaning need more drug greater damage su ko defee yow fàtte nga sax ne half a litre rek la sa yaram bi soxla waaye ndax yow jàpp nga ne first experience bi always daf dee neex if it's pleasure daf dee lan daf dee neex kay you've ever been high no okay ma share a story dafa amoon benn time I was going to the club I had a friend ku indi space cake xam ngeen space cake space cake club boy ñu bunu leen jógee déglu ma loolu nekkul club lañ ko dee defaree chocolate cake la buñ defaree taay yes yeah dañ ko defaree ak taay am na ñu ko dee wax wheat cake tamit yeah so I tried it dafa ne chocolate la so I went to the club bi safuma dara dafa mel ni dañ doon woo daal club ma am severe headache so bu ma recover from loolu ma jaaxle ñii they take this all the time ban pleasure moo si nekk but I think weed ban pleasure moo fa nekk weed dafa utee I'm not going to be a weed expert but I'm a pharmacist so I'll tell you there's different strains of weed the sativa strain num la dee def nga feel is different from the indica strain. Indica in the couch. Sativa is upper. Some strains are a downer. So yow moo tax ñu dee jaxase loo xam ne xamuñ ko. Omar lum doon wax dëgg la. In the USA right now, pharmacists are in the business of prescribing THC for ailments like back pain, for cancer patients, especially deka yu bari. So there's medical use of it, but it's based on the strain of it. Jahase kati nak, moo tax dafa dangerous ngay consume drugs in general yoo xam ne xamuloo lu sa nekka. But also the dosage. Yow ku dem su nekkoon you only needed 5 milligrams of THC to give you that altered state. Cake boy lekka mun na am 20 milligrams, which could almost cause euphoria or hallucination. So loolu yëpp bokk na si waaye in terms of the pathways, how many long-term damages we have to talk about it because after a while that they minimize say yaram nakala they produce dopamine naturally, right? So it's a reward system and you make bad decisions.
because nekkatuloo they operate based on a normal person's reality. Moo tax addiction is so lu la nekk di jox high bi rek moom nga dee nekk di uti. Moo tax once again going back to patterns of behavior su nekkee it's hard drugs yaa ngi always ut baxa looy raba rek yow yaa ngi koo jël not pour faj sa soxla but to chase the high. So it has an effect to it. But we're talking about cannabis, right? We have to be honest about weed. Not the criminalization aspect of it. Because Lola is subjective. America used to criminalize cannabis. I'm the United States now it's legal. States that nga duga bitik. Nga like le mane lila buga. Then la like danga dem pati or danga toxicate pool chill. Ñu tanal la bo xamne pool toxicate la pool chill la ñu jox la ko. Gambia aga good fofo. I think deka bo xamne we have 65% youth. We have an addiction problem. Drug users see Gambia as petty paradise because ñu ngi face a law halat fee because market bang fee. Then you want to guess to what? Why loolu man nekk suma liggéey, right? But we have to be honest. Weed does have negative effects on the human brain, right? waaye lu ma jaaxal dama dee gis ay pono dama dee mën a wane comme suñ poni dañ dee gën a mën a focus. dañ dee mën a gën a liggéey. man duma pono so man I don't know waaye ñoom dañ ko dee wax gis man ñu ma gis ñu bëri. Whatever it is that they minimize the IQ bi, the science, right? It impairs your memory. Like, doo dee mën a remember stuff. donc loolu baaxut di. waaw loolu kay baaxut. Oh, dégga porn moom léegi the next day your memory is foggy. It has an impact ba pare nu mu dee génnee sa yaram bi xam nga ñu ngi doon wax mbiri half life, right? Garab boo xam ne soo ko dugalee sa yaram bi how long la day jël bala nga koo génne. Kii maanaam moom mun nañoo consume 10 milligrams of THC. Kii ba ëllëg si suba mu ngi high. Thank you kéeg bi loolu la ñi ma àndal ñu ngi toog di dal man fu ma toog laa toog rek. Xam nga. It's totally different. Ma mun naa jël the same dose because suma yaram bi ma maa ko ëpp and things of that nature. I go back. So we have to be honest. That's why it is a drug. No matter how you prescribe it, hobby Adanasila and X, Y, and Z. Hobby right? I don't judge people that utilize it, but we have to be honest to say that it does cause damage. Yeah. Especially to young kids because we know the brain does not stop developing till you're 25 years old. Right? It could permanently alter the pathways of cognition, emotion regulation. Doge tantangolan. Yes. Tantango yolan. Tantango. Yolan. No. Kan mo xam tantango. Tantango. déguma soose de xam. Drum. Sabar. Drum bi. Sabar. Gaay buñ ko laalee dañ dee tantango de. Is it a brand of weed? non drum bi ci boppam. ñu ko de ñu ko gën a mën a dóor ci boppam comme ci programme ñoo xamante ne ñoo gën a tu. No, but even creatively. I'm not an artist. They're most creative when they have a little bit of THC in their system. Right. Man, what be them na kuneka is subjective. Man, anybody could they use Lu def bopam? Yeah, I have a question. Yes. Okay, some people that have pneumonia, usually they end up with a bit of brandy. I don't know how that What is brandy? Sangara. It's tablet. Yeah. Certain cough medication has alcohol. Yes, dëgg la. Yep. Right? Certain cough medication has Bra yow alcohol. luñ la jox. Right? Tay. Even cocaine used to be in prescription medications. Donc xaaral de. Añ la ko wol di da la botolam fo. Manala cocaine used to be part of some cough medications as well. Allah do ko Right? garawtal. Mota manala is just impairing an access. Yeah. Right? Mota so say class of drugs. American and they class drugs from C1 to Fagna C5. Yeah. Right? Yeah. Based on the level of dependency. Right? So these mind-altering substances has an effect. But the cannabis, when it comes to developing minds, man lumay wax moy 30% higher potency addiction. Right? 1 in 6 young kids that start using weed will get addicted to it. Te legi up to 48 hours after use, sa brain bi nekut de function the right way. Right? Xam nga yow mu nekk 35, 40, 50, 60, so ko use in loo xam ne yow la ak moom. It's different. Why we have the responsibility to wax ne xale yoo xam ne tay nangu na leen seen loxo. Most of the times they don't have the feelings of motivation.
ñu ngi just gaare ñu ngi campé xam nga bëgg ñoo jóg uti liggéey they're always sleepy because daf dee mën a am impact especially the strain am na yenn strain yi daf dee toogloo moo tax ñoo xam ne dañuy am chronic pain so those strains could help them man am na ñoo xam ne if they're cancer patients then you get struggle with a lot of pain THC is actually a suitable option from a medical perspective moo tax cancer treatments léegi-léegi dañ si dee involve THC while recreational use from a young person's mind we need to know that everything comes with a price I used to have a patient boo xam ne daf dee am pain severe pain su ñu la naan jëndee CBD gummies yi anytime she takes that she feels okay yeah right. and it's cannabis Yeah. So it's just one of those things where we have to have an honest conversation about it. Because boy, mom, hamga. What be them na nyona from nekani tied in kode hole a substance. And I think that's the part that's dangerous. Because they never go to like léegi tired of a basic si guy no ties it. It's basic now. Bunyaka be it used to be cigarette money on a gateway drug. Legi tie is almost like a gateway drug. Dinkode soft. Dinkode is not a big issue. But also it's part of party culture and obviously because of social media advancements. Yeah. Bunyaka be anybody who's consuming Thai tuhula. Like there's edibles, there's cakes, there's all these things that there's a lot of access to it. There's mixtures as well to hamne ne legi kushbi legi combination the yang gel Thai, yang 5F tramadol, yang 5F all these things. So it's causing a cycle. So halata a mind of a 19-year-old, right? Ko hamne brain and bange develop belegi. Mu am that exposure to all the substances that rewire his brain. Koko bam fasange makline ka atati. lu garaw Lo mo ne kadi hamo sidde su dafut kay bala mo aga tati kay It's just the exposure, but also how many people know what it feels like when now you have to go and fight to get yourself back. Yeah, very difficult Because we don't have a support system in Gambia. Because Gambia, they need munela gis yange them. And then when you're having an addiction problem, society also ne ki den ko ligay wala dafna wala amna lukadal fake it's just addiction. How do we solve that? sometimes nu la dee jooje sax lu ndee wax ki pono la ki yaxana life am lu daf la di gën a stress loo sax nga dem di gën a pon instead of ñu jël la jéem a laa yedda jàppale la seet naka leen laa génne si loolu noonu léegi man dama am a question koo xam ne addict la on weed or cannabis or any form of tux bu mu dee def and then moom bugga na moo bàyyi what mechanism lañ am medically bu ko mën a help because fii amuñ rehab amuñ We don't rehab have rehab centers. Well, there's one in Senegal. And I think Gambia they're getting ready to build a rehab. There's so also, so without rehab ban help la mën a am moom no, like there are medications like Chantex, right? There are some medications Yeah. that once again, excuse me, I get the mama book finish. Sorry. sorry I'm not gonna get up your hamne. Yeah. It goes back to the pattern. That's an excellent question. You could manipulate your brain. Get up you better you there dusty brain be and manipulate neurochemistry for a counter effect. And I guess even opioid addiction. Legi get up you in the jaw. Just nga su nekkee magnets. Comme lii mooy opioid bi, right? Daf dee war a dem mu tayi fii pour nga am effect bi. yeah Yeneen garab yi dañ dee ñëw ñu fata fii. So su ko defee opioid bi du si mun a jot. Garab noonu la dee doxee. Dañ dee mun a counter effect bi. So it happens that way. So léegi-léegi am na yenn antidepressant, smoking cessation, ñoo xam ne nañ leen jox some antidepressants, ñoo xam ne nañ leen jox enough feel good chemicals, dopamine, léegi-léegi modulate ko, ba nga xam ne sa urge bi will go away. Because yaa ngi remember elasticity. Léegi-léegi soo dooree di bàyyandeku ba remove exposure bi for a very long time, sa brain bi daf dee door di readjustat back to its new normal. Why di nga go through withdrawals tamit? Because ñu bari moo tax léegi-léegi soo génnee stimulus bi rek dafa mel ni sa yaram daf dee door di bippu. Because yaa ngi koo soxla. So there's ways, but it requires a clinician. It requires léegi-léegi cognitive behavioral therapy. It requires sometimes even spiritual guidance. yeah Right? Léegi-léegi bokkala si because once again, lu la daan jox pleasure ak reward, you have to replace it with something else that gives you a healthy amount of reward as well. And I don't know how you could explain that in Mandinka, but good luck.
Yeah, nta jikita min na wala jama Ibrahima. Ni refta ni fengol bulala. Min kana kuma da janding wo boro tala. Wala kabo kafol kono mi yalan ko kany fengol mal. Very important. Na dal kafol mi yalan ko ni tar ye kany tulol mal wala nyamo. Min be gana de mal folo wala kabo je. Ka ni mo jani wo boro ta na ni me ke be muro na je la ko tek. Dokka min folon ko ni boro bi je mi yalan ko ka di la pour que ma ko borol kam min ka wolon ko ni dro ko nyata tala dami ako wala block fe kaji ko ake ma ko el pour le breno tama nyata tama da nyame Yeah, social media. Who's addicted? I think everyone. No, I'm not addicted to social media. No, I'm there. I am. Man, I am not addicted to Let me social ask you guys a so? question. Are the younger generation or older generation more addicted? No, to even the older generation. Man, I would say the younger. Yeah. Boy, Boy, magi legi. Why even Xam nga magi lu sax. tax, Boy, magi- TikTok magi mu ngi ñëwee wan ñu. suñ papa yi Dëgg la. loo xam ne Dëgg la. Dëgg te la. ñoom duñ dee mën a distinguish artificial intelligence ak lan moo nekk La AI. de way la moy ñemi. moo tax yeddatuñ xale yi moo tax yeddatuñ xale yi mag boo gis mu ngi si fulam moo tax yeddatuñ xale yi mag boo gis mu ngi si TikTok bi di scroll di ree rek di waaye xool social media mu ngay def damage bu bari si xale yi. Even though am na sax magi sax ñi ngi engage but damage bu mu nekk di def si xale yi si xale yi mu ëppa. moo tax ma wax loolu. yeah magi Because bi of- ñi ngi wéet ñi ngi ko use pour ñu wéetale seen bopp ndax léegi Sad amatuñ news, what is set happening yi in the nekkatuñ world, fa comedy ak yooyu. amatuñ set yu la ne disturb yooyu noonu so ñu ne wat bàyyi nañ use social media bi pour ñu bañ a depress waaye xale yi dañ si dee def loo xam ne warul Comme naka. boy Pornography. How does it damage kids? Do you guys understand the reward system with social media, how it works? the reward system Naka la dee rewardee nit soo ko use, The more followers you have, the more views you have. right? Likes, attention. Yeah. Attention is the biggest currency. I'm going to see low end jaay. Most business models, social media apps, they're using dopamine to sell attention. That's what they're selling. They're selling ads. So yow ñu ngi laa jox reward pour suñ jëlee nataal ñu post ko wala daily dose kay post clip bi every 2-3 hours nga dugga pour seet comment saa yu nekk nit su la joxee positive comment you get a dopamine hit, Content. right? So you need that. Moo tax léegi-léegi it's addictive because you may be feeling down rek nga génne sa phone bi rek ma ne démba maa ngi sanse woon sax xama jam lii nga dugal ko rek like si doo di ñëw c'est ça c'est it could change your mood. It's like damn right dëgg nii de moom na ko gars yi di la Comme su dugalee cuub bi nii rek. cuub bi àgg na. gis naa dafa cuub bi rek. donc man gis naa koo xam ne rek ting si daf ko jaral mu dem ba si bij bi mu taxaw dog mu simeeku def dóor vidéo. bootaay mel ni kuy xaru bilaay wala non dóor bootaay taxaw kene waaye am nga soo may bootaay yaa ngi gaaru wala de fii non kooku non dog kooku like dafa dóor bootaay noonu rek solul mbuba solul dara mel ni ku nekk di xaru ak ces bi def nii nga gis Fada Mos kaa uyu xaw ma ndax Fara Mos laay doon eh noonu boy man duma uyu kii boy man fitness model la gaa ngi ko lu doon may def DM si moo ko ron laaj. daal ñu ko doon DM si ron yëpp i moromi góoram la rek you no are so but sex. it's addictive te xam nga léegi-léegi dañ dee mën a tooñ jigéen ñi suñ sisters yi the sisters yaa dee dem make up just pour jël nataal ñu post ko semi make up bi dem tëddi Yeah. waaye góor yi tamit ñun tamit léegi-léegi loolu vanity moom bi dëgg si la em de Yeah, dëgg we're just addicted to that that cycle Aka diara nak. right Yeah. no mu ngi laa wane ku nekk léegi-léegi is part of mood everybody wants to feel good about themselves non loolu dëgg la parce que comme ok man fitness model la loolu laa bëgg a nekk understand Loolu nga war a loolu nga loolu la ok loolu la but the thing is comme manifest so comme the thing is moo nekk comme soo gisee sax sometimes ma dee dem ma simiku dóor bootaay bi ak yooyu noonu def yooyu noonu yëpp because man xam naa at the end of the day lan mooy happen xam naa lan mooy happen because fii comme doo dee gaaw a gis comme koo xam ne dafa def loolu noonu because ñu bari dañ dee wane stripper yi ñoo dee def loolu noonu so ma ne you know what bàyyi ma def ko because xam naa ne damaa attract attention yu bari damaa tax nit yi commencé di wax Why you don't put anything nga door bootaay boy. exactly so that's what I'm talking about Nah, this wasn't a magic Swag la mic. boy. that's what I'm talking Waaw about magic mic waaw. Gaañeen. Magic Mos that's what I'm man dama la su fekkee ne da nga bëgg a attention wax naa ko dog na jël saako ceeb saako pomiteer mu ñaw ko nga dem si jàllo mu ñawal la ko mbuba nga sol ko i saako pomiteer saako soble i saako Non, Moussa. saako maalo non fitness bi xam nga sàcculoo ko yeah right danga ko liggéey yeah dëgg right dina am at boo xam ne man dama ne anybody ko amul 6 packs soo ko joxoon option ne nga ewu suba 6 packs mu ngi nii ñëpp a koo jël waaw right Mun dama la waaw. dëgg bëgguloo la nga ko jël bëgguloo six pack Buguma. ay kii moom bàyyi ma yow lu tax nga dem si gym ana góor ana biir waaye social media though mu ngi change suñ brain bi because Yeah. and there's a couple of ways right yeah daf dee reduce attention span right
ñaata nit ñoo dee mën a toog léegi ñu read one page dem jee bariwul te dooruñ di xat bariwul da nga dee yaakaar di mu jeex right wala nga seetaan te ñun dañ dee faj nit 3 hours episode comme ñun xamuñ ne ñëpp a ngay complain right daf dee weekend sa impulse control bi because social media access bi la loo bugg a gis mun nga koo gis wax nga digga de da nga dee yàkkamti beneen ñëw Exactly, yeah. booy xalaata bu njëkk bi film sax su génnee how long nga dee war a xaar pour nga mun a gis character bi si movie bi bilaay ba pare da nga ko dee repeat bu jeexee rek nga repeat ko Rambo right da nga ko dee No, but it's true. yeah bu jeexee te da nga waroon a aba cassette bi nga repeat nga ñëw nga war a rewind te it's almost impossible pour nga rewind ko ba mu àgga fu mu war a àgga xam nga reward system bi mu ngi change suñ brain bi ba nga xam ne lii soo buggee gis waaye janax buy def gymnastique sax da ngaa bës rek nga gis ko everything mu ngi rewire suñ attention span bi te ma dama ko dee gis léegi si xale yi because yéen amagu leen doom right léegi xale yi da nga dee gis between the age of 2-3 mun nañoo navigate social media especially YouTube waaye nga gis ne ñi company yi dooneen di rewire brain si xale yi ba nga xam ne even features yoo xam ne bul press play sax ñun ñoo laa press out play mu continue yow bul taana next video in 5 seconds so ñu ngi laa loop pour mun laa téye because ñoom seen business model bi mooy how many eyeballs could you keep here moo tax doom scrolling doo dee xam ne sa brain bi yaa ngi ko rewire you're overstimulated waaye lu ma dee wax nit yi especially right now and I'm going to mention that because ñu ngi election season people need to be watchful on social media mun naa change sa mood bi every single day gis nga trial first thing in the morning bala ngaa jóg si suba rek nga eewu suba rek téye sa phone bi rek demal Facebook doo di scroll sa entire day bi sa emotion bi du regulate because you're overstimulated Ibrahima mu ngee saaga kii mu ngee def lii kii rey nañ ko lii ne X, Y, and Z so at every single point loo xam ne bu njëkk bi foog nit ñëw nettali la ko pour nga mun a process yow nit yi lu ñu daan process léegi in a week you could process it in 2 to 3 minutes. ay bet ne bari na ñu dee leen liggéey eewute seen phone yi moo dee tax. No, it's true. No, that they change sa body chemistry bi. As in stress, cortisol that they do sa yaram bi, especially social media boo xam ne is toxic. Because algorithms itamit te naa laal si nit yi xamuñ ne fu mu nekk nii yow soo ubbee sa Facebook bi man I guarantee you soo ubbee suma Facebook bi you're gonna see few things. Golf videos, motivational speeches, like fitness workouts, because my algorithm bi has evolved pour mun a xam lan laa bëgg a gis. So mu ngi feed suma addiction cycle bi ba nga xam ne man is on autopilot. su nekkoon ne ñu dee seetaan porn te ñu ngi dugga si. The moment nga ubbi sa algorithm bi ku solut tubéy ku solut badays it's just gonna keep feeding your cycle because xam na la. léegi nu ñuy waxtaanee nii you will get something about addiction on your feed. Musa dugal fii. yeah yow ma foog man. non waxee ma lu ne si sa jiko sa xarit dugal si Facebook am bi rek nga gis algorithm bi. di nga xam man fa say nit. mun naa dugal de mi ngi nii. boy man ma wulu suma boppa fu ma neex ma duga. boo faale kii. suma Facebook. so why about addiction bi to the younger generation. about addiction bi to the younger generation waaw man dama feel ne xale yi la dee social media xale yi la dee gën a yaaxal ne ki mag yi. yes because of ñun suñ jamono ñoo nekk xale amuñ access to social media amuñ access to phones whatever amuñ access to yooyu yëpp waaye léegi 3-4 year old am nañ access to internet dangaa gis teenager boo xam ne mature na léegi ay 16-15 years am na access to phone parent am jox na ko phone or a tablet or laptop dafa am na own néegam léegi xale yi ñu bari dañu am seen own néeg dafa tëju foofu dafa seetaan porn su seetaanee porn what happens amul access to sex the only thing lu mu am mooy masturbation and loolu dafa lead to mu ñëw addict to masturbation so moo tax it's very important parents itam ñu dee bàyyi xel seen doom wala masturbation no it's very important no it's two things su fekkee ne amuñ access bi that's what they do ba pare su nekkee jigéen sax reality is am na mag yu am fayda ñu nekk di ñu ñàkk fayda ñu nekk di rite xale yu jigéen it's true social media you could be whoever you want to be exactly right so parents should be very careful with that and they just buy seen xale just like that and they don't monitor them sa doom dina am
social media. Pour man. Sure, foofu lañ toll. yow That's the Kémo hard fact. di nga ko contrôle. Sure. waaw nañ ko non foog ñu xam ko. waaye dañ koo contrôle lifin bi. Dina ko am. but why do they need it nekkul why do monitor they sax. need it Donc wall bi foofu la toll. exactly. Non waaw donc ku nekk ak sa xalaat nag nañ ko ko nangul. waaw tey moom dama ànd ak waaw Omar. nañ ko nangul parce que man dama gëm ne àdduna bi suy dox àndul ak moom dem. Right? why do they need social media Because wall bi foofu la toll. that doesn't mean xaaral ma ñëw su fekkee ñu ngi dem school. Right? Social media mun nga wax ne at an early age soxla wuñ ko. But man suma doom dina am social media. at what age Thank you. Su ma cootee 18 plus. yaa ngi doog a ñëw 18 bari na Omar. I think Omar. now Social media la social media mu am su own social media page am or anything. kooku may am 4-5 ak. waaw kooku soo ko joxee lifin device bi rek moom dafa créatal bu yow bàyyil Omar yow time boobu ñun amuñ phone waaye am nañ account Facebook dañoo dem si cyber waaw café. loolu laa waxal. because ñun suñu waajur yi amuñ duñu doon wax dara about Facebook xamuñ toon ñoom la mooy Facebook dañu waxante dëgg. so but Omar is bringing up an interesting question Then because what am na ñun ñoo xam ne am na doom right te obviously ñun the only social media that Aisha has access to is YouTube Kids I'm gonna control everything as much as possible why it comes to a point where we have to have a conversation pour jàngal leen lii gis nga xale they need to understand what happens when you use this Right. feeling bobu is not real it's dopamine you're addicted to it am na yenn games yi waruñu leen di ko because ñu ko nekk di jagar they understand the human brain social media companies understand dopamine more than the drug industry companies it's just a fact they understand human psychology we could get you addicted to something more than even right now talking about a big problem in Gambia because I think a lot of ills in our society has to do with pornography I agree. in Gambia because it's hypersexualization. Ñun suñ generation, I know I keep sounding old. Yena yi was dang am kersa. Yeah. So ko daan def so da nga laho, right? But also even once again pull access porn. yeah Right? Bo midnight lañ ko replay. Oh man, midnight. No. Cinema I'm bi, in an old 1990s magazine. Boo xam ne magazine yi dañ ko abante. Xam nga? Mun loo imagine sax gis nga da ngeen ko daan lan. magazine. No, but you know why? Then I know why. I asked a question. Sibara me ulumwa. Who teaches our Gambian boys about sex? No one. Nobody. Porn. Wan la de When was the first time? ñëwal. Nit moo la ko jàngal wala porn? non kenn jàngal ma ko de honestly. yaa ma bëgg a dugal nag dugal waxal just be honest bro man. waaye déedéet dafa bëgg a wax loolu nag jàngal when was the first time nga experience ko non du ma wax ne Te moo la jàngal loolu la. du ma wax ne tam comme si pon laa ko jàngee honestly but xam naa ne daal bu ma amee chance pour def ko xam naa straight la laa war a def Foo ko jëlee? ok seetaan naa pon before may am sex okay Majority of men, the first time they see somebody or understand the concept of sex is through pornography. Yeah. right Right? Then once again, dopamine. The one thing Luma Buga needs to understand more is so them go Google dopamine. If you master dopamine, you live a more disciplined life free of pain and suffering. Right? Porn tamid lum de def come drug. That they just has so much pleasure chemicals. It's not real. And it becomes stronger than the real intimacy. So then get them to a point where hamne, yo yange utlo hamne, si jigen, it's not real. But rewiring as a change. am na advantage wala. kii moom lu mu teg dafa bëri. xaaral. kii lu mu teg kii dafa teg laptop mu teg phone. Teg tablet. Xam nga lu ma? ñetti tablette. Okay. No, why don't No, but li tax ñu ay ko trap mooy, right? ñu ngi laa wane porn triggers massive dopamine surges. Stronger than real intimacy. Meaning yow su nekkee you've been addicted to porn for like 28 years. Nga sëy. Nga bugga sa jabar day one di def gymnastics di def loo xam ne it's not real. Wala su nekkee sa jabar tamit because jigéen tamit they're susceptible to porn addiction. Expect pour nga nekka fast. Di daw 5 hours 6 hours di liri. It's not real. So dafa mel ni du musa doylu si yow. So dafa mel ni yow sa brain bi
it's wired ba nga xam ne normal human being boo xam ne sa bési guddi sëy moo war a nekk sa first encounter right xalaatal ñoo xam ne dañ téye seen boppa ba seen first day bési sëy the amount of pleasure they are able to get is calibrated to being a normal human being most men struggle even si seen néegi sëy because porn dafa rewire seen brain bi ba nga xam ne loo xam ne moo nekk a acceptable healthy dose of intimacy du leen musa doy waaye Doc ñun man Omar waxtaan nañ ak kenn koo xam ne mu ne moom normal góori Gambien bi we are not romantic noonu la ñu gisee anyway majority mu ne is we it just true come are Gambian men romantic boo koy jigéen ñee ko mën a tontu. now we are romantic de Fatima uyul ok now we are léegi dañ di ubbi bunta téye baag xam nga loolu du romantique no xam nga déedéet nañ taama back pedal ok ubbi bunta téye baag waaw it's not romance it's chivalry it's being a decent human being being a gentleman donc loolu amutoon de I think foofu lañ utee that's the entry level loolu romance loolu is just being a good human being right soo mu ne xaar ma jekkali soo mu ne moom góoram du ko daan satisfy because góor bi lu ñu xam rek ñëw rek missionnaire jeex na dem so waaye bu mu commencé di wan góoram jànga foon pli xanga danga war a foyee sa jigéen nga kiss ko nga def lii ak lii bala nga àgga foofu lu tax na moom léegi mi mun a am orgasme so moom porn dimbale na ko on that side so we'll talk about the impact exactly yes So I think most of the reason why they say men are not romantic is because they don't do the little things to making sure their women feel appreciated in certain ways. Some men they gonna make a guy for the rest of your life and they will never get you anything, even the smallest thing for you. bu ñu yëpp nekk fan be specific please waxewuñ foofu be specific please li nga wax fële ñun mag tooni man ma affaire nekk Because your girlfriend is but let me tell you No, something yeah, John. no, we're talking but about you know being the romantic on running bed. joke is the running joke is any West African man could take our woman to what could take our woman Nigerians, Ghanaians, Senegalese ñoo dee gën a yaa seen jigéen dañ góor Gambia bul wax loolu ku ko def non dañu ko dee tooñee waaye jigéen ñi dañ ko dee wax sax suñu jigéen ñi sax dañ ko dee wax non dañu ko kenn wax baaxee mo boobu moom when Ibrahima it comes to spending ñoom ñoo ñu dee gën a spending Ibrahima non waxuma la spending sa romance non góor Gambia gën a diis non dañ diis jigéen boy dañ ko dee wax nag moom nañ ko nangu waaye rek du ñëpp tamit du ñëpp why on average si region bi right a Nigerian man a Ghanaian man si West Africa we rank some of the lowest based on the feedback in terms of being romantic and actually appreciating our woman. because boy yu bari I sax pour agree waxtaana seen jànxa si kanami seen boy seen jànxa bi su leen ne I love you dañ dee rus pour wax ko I love you ndax tamit Doc loolu I agree when it comes to West African ranking bi duñ mën a compete xaaral même ak ñu ñoo nekk laas ba suñu jigéen tamit ñoo nekk laas waaye mooy dëgg bi ñu suñu jigéen dañuy rigide jonge moom zéro dañ dëgg honest dañ dëgg moo tax foog ma takki ban Sénégal jigéen Doc fii yaay romba jigéen sa système mi ngi nice sax nga ne ko hello beautiful yaa ngi nice su la faalee mu toog sa kër yaa ko faale bon yaay rongo Sénégal mais gel mais yaa ngi son merci beaucoup waaye tuddee naa la ko sax tuddee naa la ko tuddee la ko ngénte ko xam nga am yàlla dog non du nekkul ak noo ko waxee déedéet noo ko waxee déedéet xam nga non hello beautiful yaa ngi nice hello beautiful yaa ngi nice yaa ngi nice xam nga non suma sister yaa ngi gisoo you see the concept hidden agenda exactly the concept okay boo ñu anyways ñun dañ diis as a society Thank you. oyo fi I agree and I think romantically we don't celebrate romance when it comes to yeneen dëkka moom I am gonna abstain from this conversation for all the obvious reasons maa ngi ak yow right maa ngi ak yow but going back to porn man tey moom lu waay def sa boppa man I know that most men including myself góor toogut mu teg ma mu ne ma kaay ma jàngal la about sex right kenn defu ko right so meaning initially you have access to porn right waaye ñu ngi laa wax ne
porn si bopam, when it comes to its neurological impact, its frequency, daf de muna hijack sa reward system. Am na ñoo xam ne ñu dugga seen néeg mbalu moo leen gënal ñu dem chase jigéen. Because shortcut la. Because yaa ngi reach feeling boo xam ne climax loolu la dee def. But also lu mu dee gën a def. It actually causes aggression towards women. And people don't understand that. Or even sexual exploitation. Even suñ jamono nga xam ne I don't know what's wrong with this generation. Where they've gone all haywire in terms of just how they film sex, they do a lot of stuff and they just put it out there. No, but it's true. It's mostly men. What's wrong with men? No. Why? No, déedéet du ma nangu foofu noonu doc tamit. Why góor yi la jigéen ñi doc. No, doc jigéen ñi when it comes to this aspect moom fii lañ nekk porn. ñooñu ko dee gën a seetaan. Waxuma la seetaan de. ñooñu gën a xam website yi. Waaw. ñooñu ko dee gën a jëfandikoo. déglu ma xaaral ma viral video ñëw gaafal moos. xam naa ne doc du dee bëggoon ñu dugal Wait, lu ma leen explain ni pornography. Wow. This is this data, right? On average, by age of 11, most men have exposure to some kind of porn. I agree. Te léegi social media algorithms yi soo xoolee taati jigéen once stuff like anyways, right? Every single day soo ubbee yow wan nga système bi ne lii laa bugga di nga gis ba sona du la musa bàyyi unless nga dem su nekkee da nga rëccale sax saa yu la ko indilee nga click not interested ba algorithm bi jànga ne yow bugguloo gis lii social media is so precise ba nga xam ne gis nga sooy scroll the amount of seconds boo nekk di xool dara système bi mu ngi rewire algorithm bi the longer pour you di la stay. indil loolu soo ko cliquer yow dee nga mu ngay ñëw every time. rëccaleel rek sa algorithm bi nit yónnee la dara te xam nga ñun booy léegi-léegi dañ day yónnee wante yeena soo ko ubbee rek yaa xam ne sa algorithm bi but ñu ngi laa wax ne 88% léegi-léegi of pornographic scenes has some sign of aggression from a man to a woman. So léegi yow soo nekkee di ko seetaan nga you're addicted to porn yow góor gi da ngaa foog ne pour choke jigéen is love because ñu ko bëgga de. déedéet man donc man dégg naa scénario boo xamante ne kooku mu ne right moom ñu ko mata si baat loolu moo ko ne waaw mata dégg nga dañ amee xiir xam nga xiir is. man xam nga lu may explain man wax naa leen sama policy I don't speak for waaye women. bàyyi ma wax la benn jigéen bu ma waxtaanal. Okay, time out. real life story real life story waaw mel dog mu ñëw nangu na Okay, xam nga friendly rek. time out Musa. Man nekkuma di describe male addiction to porn. Human being addiction to porn. porn, yeah. Both male and female. yeah Continue. sa story la bëgg a ñëwal Baa ko mu ñëw nga ñëwaat. pourquoi wax naa ko ne bu ma ko waxee dama ko wax ne na wali suñ campé jàmba bi de mu ne ma no problem go ahead as long as mention no suma name anyway mu ne ma gis nga moom comme dafa yaaga seetaan porn ba nga xam ne comme di masturbate ba nga xam ne léegi comme seetaan góor ak jigéen gaa di am sexe muy masturbate doyatu ko dafa am pour seetaan jigéen ak jigéen wala góor ak góor pour moom mu mun a get satisfied. So xam nga lu mu la explain. I was experiencing dopamine. Kooku léegi dopamine bi jógee na si pass bi mu doylu ko. waaw ba mu ngi utali du lii de. bari ko 20 liters. waaw mal ko dog lii laay uti. waaw xam nga loo miin. te lii yàlla dafa lii mooy doy. waaw. right so lii soo ko dugalee fii du ko mus a gis du ko mus a jot te bii su feesee tamit bu dem uti baax ko Daanaka kooku daf doon reject góor yi. déedéet non laajoo ma ko loolu. kooku mu ngi laa expérience non lu dog di explain. brain am bi has been rewired because once again it's the same system of reward and pleasure lu ma leen doon wax Understand. dopamine is pleasure and motivation so she's not immune to it because léegi fu mu nekk nii kooku su diggee si néegi sëyam ban góor mooy mënal kooku dara Ken nobody. moo tax ñu la relationship dysfunction when it comes to pornography néegi sëy yu bari lu tax nekkul di dox it's because somebody has a dysfunctional relationship with sex seen expectations ability to feel pleasure ndax fii loo ne communication dina mën a solve loolu. communication waaye fekk nga admit ne hey baby man de dama ñëw si sëy bi ak lii ak I came with a porn addiction Donc niyo fo. how many conversations Donc about niyo fo marriage bulo be kuma. Donc no but you can't follow the man gis naa ñoo xamee ne dog seen TV yu ñu def seen cabinet yi foofu la njëppilee porn ma ne la ok léegi am Foofu la de gars yi na di some play. couples watch it together man lu ma la explain nii mooy xam nga baleen dee sëy
xam nga ñu ngi doon wax mbiri drug test. How many premarital counsel involves the woman asking the man, what are you addicted to? donc mbot ne maa koy. Wala jigéen góor bi sax. Wow. Bala ngeen di say ngeen talk, okay, let's talk about addiction. Because you know something, addiction as well too? Genetic component. donc yàlla ñu mooli bi ko ñu femu. No, am na yenn traits. non ñii doo dee wax gaay yëpp. am na lu ma la wax waaw soo ko waxutee. doo dee wax gaay yëpp. Lu tax góor yu bari di struggle ak erectile dysfunction? doo ko nattaanuloo. As young. ñii doo leen dee wax yëpp. boo leen waxee yëpp rek yaa ngi Bakemo ñaata góor nga gis under 40 ñoo xam ne mënaluñ seen boppa dara. non gaañoo ñu dee teg loolu. te ñu dee bëgg a rey. déet. loolu la di. lu ma laa laaj mooy. Gambia bi fii, right? The amount of men who are struggling from erectile dysfunction, pornography has something to do with it. I agree. Man laa wax reward system bi su nekkee yow da nga war a overstimulate it sa boppa, right? Comme that example. Pour mën a get arousal. Sa jabar ñëw the normal way boo xam ne góor boo xam ne amul exposure, you should be aroused. You won't be able to get aroused. Because nekkul di la jox lu porn di la jox am na ñoo xam ne pornography gives them an erection suñ tëddee ak seen jabar yi du ñu am erection. ñaanuma yàlla. It's true. Yeah, foog nga comme noo ko seetaan waxee am na yenn góor yoo xam ne te xam nga addiction lu mu dee wax daf la dee jàngal every góor bu dee seetaan porn am na favorite am Yeah. to the T. favorite Style. Favorite as in su ñooy search si that tab dañoo search lii leen lii te su yàggee système bi daf la koo dencal soo ubbee rek mu ne la aywa aña ngi nii. Wow. No, but it's true. ak ñam ñoo xam ne lateness bi bañ a def sa assignment bi nga war a dem campagne yi ñu ngi laajte ana kii. People are addicted to porn. They're at home masturbating. What am I addiction that they nangu sa system bi completely. And until we address the pornography, am na yenn dëkk dañ ko dee restrict. Yeah. ok gis nga ne comme den war di comme waxtaanee comme loo xam ne mooy sa addiction ok man seeguma waaye amoon naa girlfriend boo xam ne kooku comme America la jógee dafa ñëwoon fii holiday rek yàggoon na fi nag almost a year so su ma jaaxala woon en waaw bay réew so ndóo bi dañoo waxtaan benn time so waxul ma ne dama get addicted to this day waaye dafa ñëw mu ne ma bébé am naa dildo am na. dildo luy dildo su ko xamul. dildo moo nekk fake penis plastic penis yeah so mu woon ma bu ma waxee ne am naa dildo so time boobu man understand ma after si la ma explain na lu ñu use pour masturbate so man do expect loo xam ne sax comme loolu li fi na ni ma dem ba si biir after mu génne ma man dama xamul bu fas la xaw ma mi ngi pokkul booy gudda ba mel ne lu ma woo dama man dama njëkk a tiit mu taal si roon affaire si doon di vibrer ma xam ne man ma dee vibrer man ma compete ak lii si la xam ne compétition bi jeex na man ma mën a gis dara bro kon da nga doon compete. comme la ko yaxee bu ma wax la waaw déedéet. yow la la nekk di compete. yow la la doon compete. so man lu ma nekk di explain moo nekk ne non yow la la doon compete. yow la la doon compete. man dama xam lu la yaa fi tuddoo lu compétition bokkul loo xam ne dafa vibrer man dama mën a vibrer yaa fi bu mu tuddoo taalee lu compétition suma kanam bi vrr man kay suma buti doon yi boy boy collaborer man naa mën a collaborer loolu du yëg dara si man di boy That's where foreplay comes in. So it's not like sometimes You you know, cannot satisfy a woman, but you can do certain things that are going to satisfy her, Right. including what you want. ñu ne xam sa bopp si jàmm yàlla. garanti naa la bro garanti naa la ne su la neexee ma foo play 1 hour doo ko mun a du ma dara. mun dara booy loolu xaw ma dragon la xaw ma fas taxi vibrate man ma mën a vibrate non man dem na ñëw na right. man dem na ñëw na. man dama feel ne lii yëpp soo ko gisee hyper activity yii nii yëpp exposé bi la rek. because of nit ki man dama gëm nit ki loo xamul rek does not exist. What dëggaane yàlla. so soo gisoon ne comme te yow kooku isil la loolu noonu Musa kooku noonu su fekkoon ne mi ngi content with what she has comme loo ko doon yàgga di lii xam naa ne kon loolu du doon nekk problème right. Omar yow loo mi non bàyyi ma continuer loolu du doon nekk problème Ibrahima kon léegi dafa expose mi ngi bugg a comme doc nu mu ko waxee rek chase something loo xamee ne loolu du ko musa am Di comme ça. léegi after dildo boobu noonu kooku mun na jël i kuuri kaani i kakum i lu nekk man I have seen people ñoo dégg naa ñoo xamee ne they are using all those stuffs. No, but it's true. Ba pare bu fànn ne ego bi góor yi ñun ego daf ñu sonal. bu baax. So yow fu mu nekk in that moment, doo musa mun a appreciate just the human connection with that person because every single time so waree dem am intimacy ak moom. yaa ngi xalaat ne man maa ngi compete ak machine bi. Right? Doo mun a make. But that's why it ruins relationships. yeah. Moo tax I really do feel like bala ngaa say a nit, you need to understand their history with addiction
the family's history with addiction. So gisee yena parents yi muna xam okay yow lan mooy sa what's your weakness? Te léegi moo tax the easiest way to ask about addiction mooy what are your weaknesses? Lan moo la dee gën a mun a satisfy xam nga loo xam ne dang dee continuer di dem te deep down inside xam nga ne jox ñu adi molla no but it's true adi molla Ibrahima ni kata date la acha no you have to ask them that Sure, man. because soo ko defutee comme ni ñoo defee health check. dafa yaaxa sa level of intimacy te man léegi-léegi you know the sign of góor bu addicted to porn every comment about a woman is sexual am na ku ma xam doo la ilaha illallah am na yeneen góor mun nga you looking beautiful am na yeneen góor their brains have been rewired where any jigéen buñ gis they think sexual am na góor yoo xam ne mel na noonu am na their brains have lost the ability bilaay am na for real connection with everything is sexual yeah ñooñu there's an addiction léegi how can you help koo xam ne is addicted to porn. Joko jigéen. you know do you know yow bu sa père. do you koo know xam ne is addicted and is ready but do to you get know help. the first step to solving an addiction who knows any addiction Admission. is admitting that you're an addict I think, yeah, you have to admit it, yeah. And then find a group. ñu ne soo admité rek half of the problem is already solved. Yeah. Half most of of the, those men moo tax ñu ne la addiction recovery it's nekkul loo war a jox nit ki foog mu eewu suba wax ne I have a problem dama soxla ndimbal man dama I am need problem help, yeah. I need help. I am an addict and once you start your recovery you never leave recovery they will never say that I am no longer an addict I am a recovering pornography addict like they describe Will always more remind seen boppa ne that weakness is still there so ko defee yow noo ko mën a dimbale now it's stimulus because at some point sa brain bi has a way to rewire itself but fuck nga remove exposure be from that so fuck nit ki dimbale boppam there is no way nga mën a dimbale kenn ko xam ne recover na they do have the work moo tax social groups Yeah, very important. Alcohol Anonymous they put them together nga xam ne saa yu ñëwee ñun ñëpp xam ne ñun ñëpp we're struggling and we're struggling from something loo xam ne it's not entirely because we are a bad person it's because suñ brain bi am na lu ko nangu so now we could support each other pull them why because ñun tamit suñ society is very religious and things of that nature it's very difficult pour góor a 20-year-old góor pour ñëw mu ne la boy Musa man dama dee toog di seetaan porn 5 hours si guddi te am na ñu ko dee def bari na and they will never admit. am na ñoo xam ne liggéeykaay ñu ngi seetaan porn si biir public transportation ñu ngi seetaan porn da ko dégg si internet bi. I'm telling da you nga toog cappa ko xam ne ñu ngi ko vidéo mi ngi toog si public transport. I'm telling you. kon yow dafa mel ne sa algorithme bi moos yooyu dafa dee daw de yooyu dafa dee daw de non boy suma algorithme bi déedéet loolu Waaye utee na ak non waaye lu ma wax de am na solo am na solo yeah am na solo waaye xalaatal kooku naka la dysfonctionné ba nga xam ne comme su gis porn su seetaanee loolu for 2 seconds Da nga dee am rey. na arousal yeah waaye kooku yow desensitize ba nga xam ne yow mun nga nekk di drive moto sax Te dog loolu right porn mu ngi sa dashboard bi that's what it does to the brain so you're hypersexual so any jigéen boo gis you're building these images of jigéen bi nii la wengaloo X, Y, and Z it consumes your entire life right and then when you actually go into a place where you should have a healthy relationship you start wanting to act from scenes of something loo xam ne sa brain bi mu ne la lii nga war a def it just changes men a lot of the problems in our society from our music to the content that we create we just have a problem with hypersexuality and I think a lot of the people need to understand that sex pleasurable is sacred more than anyone sex is sacred overexposure early exposure daf dee yaaxa nit so ñu ngi laa wane on average is age 11 nga door di jox góor an idea of sex kooku bala moo àgga 20 everything he knows about sex is not real because benn góor kilifa tegu ko wax ko ne fii ngay doore lii ngay def lii nga war a moytu da nga war a toog waxtaana li bi and it's a pattern ko ñu ngi doon wax kan moo nekk di yar suñ doom so yaa ngi wax ne suñ doom yu góor yi ñu teg leen wax leen about sex. you have to if yes at what age. you have to
jigéen ñi they have a conversation about their bodies. Yeah. So they go to Most jigéen, the moment you have your period, am na jigéen buy toog wax ak yow. waaw loolu am na tamit luñ dee daw de. ah am na luñ dee daw. exactly. luñ dee daw. biir Yeah. biir. So góor bi luñ dee daw. dara. dara duñ la dara. But that's the problem though. And that's the responsibility we have. Then you get out that broken men, broken boys grow up to be broken men who create more broken boys. So it becomes a generational cycle, right? Parents that they continue. Hypersexuality. More than magitami joke. They still rete a 16-year-old. Yangi, I'm 40 years old. Yangi, whole jigem, I'm 16 years old. Because your brain is wired. Because what does porn do to Halebu Ndau ag Magbu Goro? Those people, so they may send algorithms. You get set on porn videos of what? An old man and a young woman. So long I out. Yep. Right? So do you ban porn? I'm the end decade don't access. It's illegal. It's illegal. Yep. Yeah. I think China, if I'm not mistaken. Why? I'm not taking you ban TikTok, sir. Yeah. Yeah. But porn is meant to be what? Adult entertainment. Gambia suñ ko What guy today, sir? No, it's adult entertainment. Industry. I'm going to be. No, but it is. It's origins. No, but it's sex sells, right? Sex sells. Sex is one of the most common commodities. Honestly, everybody buys sex. Even if you don't go to a female sex worker and buy sex, pornography, you are buying sex. Yeah. Because it's an exchange for attention, for stimulus, for a reward mechanism. So chagatula. It's just a different way of doing it. Because so generate data. $100. You spend data on a porn site. Data nga jena or nga jena sex. Sex agenda, yeah. Because data with them like sex wing out. Yep. Right? So I'm talking that addiction. Halis bobu that's still a habit. So it's the same thing come Lini, another pandemic. Betting. bii moom dafa normal léegi. Bari na fit. Right? bii moom dafa normal. You guys know it's the same mechanism. Yeah. This entire show, people name dopamine. Yes, I'm a buga nyulaka dopamine this one. Sports betting is also because 65 of Gambians are young. So legi sports betting companies, they know that addiction is tied to gambling because it feels good. Dafdeta ngai rite lo buga. Once again, so you close, you monitor game be. Halis bo am yang say dugas yang dega Ibrahim de dema dafa win 10,000. Why fake Ibrahim over the past 30 days lose na 40,000. Yeah. Exactly. Mom ne tek bes boom forget ben 10,000 hey win na. So you're thinking hit me small words like neka. Right? So it gives you this false perception and that episode obviously Pap was talking about it as well too in terms of mom his struggles and now obviously he's still recovering because Oramane for the rest of his life so you can say that Yeah. right? But what do we do about the gambling culture in Gambia? Because ñun bu ñëk bi at least warga fofu la daan xam nga léegi lu tax mu ne dafa normal ku nekk daf ko dee play. Xam nga am na time let's say 2-3 years ago danaa mën a wane xale boo xam ne under 18 doo dugga si place yi bet wala doo dem sa si vendors ñu dee nekk outside nga joggaay dañ dee wane yow ndoo nga génn fi waxal ma bi ñëwal boppam léegi xale yu ndaw under 18 years dañoo dem ñu jaay gaay ticket. No, but ticket. I think you can even play everything online. You have to connect your number on Wave, right? You don't even have to go there. Gis koo xam ne yaa amee sa business exemple yaa ngay jaay parfum waaye nga dem jaay bi am sa profit bi nga war koo dem save de yow nga jël loolu noonu dem dugal ko si benn nga ne waram bitiki moo tax ma ne léegi moom ma pousse fal yi mais ma double up nga dem nga dugal ko foofu nga dem nga ñàkk ko ak noo doon waxee naka la sa salary nga receive sa salary bro ak lu nekk kër ak loo war a toppatoo nga jël yëpp laissez 3/4 bi yëpp nga dem pousse ko si bet bi because benn 2 odds mu fay loolu noonu am nga si yaakaar next minute loolu noonu mu dem yaaxu xam nga am ngeen ne most of the times ñu dee karta betting they're not addicted to winning. They are not addicted to winning. It's the anticipation of the win. Te gis nga soo xasee ba win let's say 5,000 win out 5,000 du la dee safaat. You want more, Yeah. Because once again you've shifted the pleasure and the reward mechanism. So then 5,000 nii la neexee man su ma winee 5,000 kañ boobu dafa yomba. Nga dégg de. Waaw ma dem ko ci 10,000. am na. Because mu ngi laa wax ne tamit daf dee impair sa judgment. Because then they chase near miss. So meaning all these individuals, sin brain is changing. Ñun suñ brain bi moo ñu ute ak
ak rab. The human brain moo ñu differentiate ak animals. But it's susceptible because swing brain bi daf they mën a change based on exposure. So gambling, once again, pour nit yi mën a understand the gambling cycle, especially soo xamee xarit or nga am kuy dem through. They're not addicted to winning. They talk 90 minutes bi di xaar excitement. Moom la gars yi day chase ba pare suñ xasee ba win benn yoon daf they change seen judgment bi dañ dee find ne yaa ngi lose 50 times. Nga win one. Daf la ne da ngay am irrational confidence. Da nga dee foog ne beyond moom 1 to 2 times la damaa fogaat. ok man nekkuma addict si gamble de waaye dama ko daan mën a play to time bàyyi naa ko nag géej na sax comme yàlla xam kañ laa ko gëj a play but the thing is am na benn time dama play woon comme ma play $20 I think ma tëdda eewu fekk ak moo nekk ak seen AC gars seen ligue bi xam nga suba teel a di play si fajar ma eewu rek ma capane 3 côté bi yëpp dugg na benn moo des xaw ma ñaar ma toog that excitement maa ngi ko over am xam nga maa ngi over happy waaye moo winee xaalis bi instead of ma génnee xaalis bi moo war a kontaan si xaalis bi de ma téye xaalis bi commencé di ko karta online ma gën a happy waaye muy dem nanka ma ne bu léegi bàyyi ma dabalo su ma delluwaatee half of lu ma amoon ma bàyyi non ba xaalis bi jeex ba mu jeex so which means na ma ne ko xaalis bi comme noo ko waxee ne ko xaalis bi moo ma doon excited gis nga that anticipation pour ne waaw mun naa loolu moo ma doon yóbbu foofu noonu xanaa xam nga ne ñu ne nekk in the betting industry mus ngeen a dégg the house never loses. The what? The house never ñoom loses. duñ dee ñaaka de Yeah. duñ dee musa daano. baaxi jàngoo de Statistically, you are more likely to lose your money. They never lose money. That's the number one rule of gambling. The house never loses. The house always wins. Meaning, dañoo dajale yow sa misery, man suma misery, yow ñu jox la 1/10 of that. oh that waaye balaa nga see jotaat dañ koo calculate waaye ñoom ñu ngi profit moo tax daf dee naxaree wax léegi but these businesses are predatory businesses. yeah big time Or anything loo xam ne yaa ngi exploit the dopamine system of young people who are every young person in Gambia yaa ngi ut win. Because young people are not winning financially, right? Te yéen a jaar dafa métti ba nga xam ne you want the easy route. Right. Because you're on social media, it's rewiring your brain for instant gratification. Su nekkee ne yow mun ngaa daan sa doole ba man bi jeex nit fay la even $5,000. Yow yaa ngi foog ne suma carte benn 200 mun naa win 5,000. This is quicker, faster, and more addictive, right? But exposure be going back to Omar. Soon society will change then mun a door to protect nit yi. Because there's a vulnerability to it. Ba pare su la xasee ba jàppa depression. It's impossible pour nga nekk sports gambling. bet bi moom pour ñu génne ko léegi problème la de No, but it's booy am na ñu si kasaara lu bëri loolu lay wax nii bet bi dog léegi mun ngaa toog fu nekk nga play bet ma ne xoolal démba wallahi démba dama demoon suma boori booy bi sobam bi soo ñu noonu waxtaan rek foofu noonu kooku noonu moo ma doon explain about perfume that example moo fi lifin moo tax dafa ma jox that same example moo tax ma use ko fii nii because dafa make sense so mu ne ma dafa am ku nekkoon seen area dafa amoon xaalis after so gambulin bi xam nga rek muy gambul di gambul dem ba after si amatul dara lu bëri so benn time am na ku dee jaay xar gars seen area foofu noonu so benn kooku noonu bu mu génnee ku dee jaay xar bi génn mu ne ko xaar ma fii benn semestre ñëw mu ne ko dama bëgg a xar mu ne ko waaye dama war a delluwaat su ma gars yi laa ko buggal te julli léegi tey so léegi dama mu ne wax ma price xar bu ko defee ma dem after moo yónnee suma gars yi bu ko defee ñu ñëw ñu jënd si xar bi mu ne ko waa baax na so kooku dem imaginal de mi ngi bugg a xaalis bugg a dem karta noonu la dem raba seet bee xam kooku fan la dëkka mu dem si moom mu ne ko bro mu ne ko xar boo bàyyi file boo waxaale boobu noonu foog nga dugal tuuti bu ko defee ñu defee so foog naa dégg naa ñu ne dem waxante ba boori 22,000 so kooku noonu mu jox ko 20,000 mu ne ko ok téeli after ma jox la 2,000 bi suma gars yi jël si ko saa mu delluwaat xaalis yi 20,000 boobu noonu instead of mu dem mu jox ko kële nele mu jël loolu noonu mu demee ko karta that very night amul dara lu mu ko defee de dafa dem that very night mu duggal si betting station bi commencé di karta ba xaalis boobu ne teet dañ ko bëggoon a yóbbu police benn footballer bu nekk suñu area ku am lock sign pro kooku noonu moo ko jàppale that lifin because kooku tamit ñëwoon julli ji kooku moo ko jàppale imaginal daf ko bëgg a dabul Addiction la. waaye moo tax patterns yi moo tax we have to recognize tamit léegi ñun suñu xarit yi dañ leen war di bàyyi xel tamit soo gisee yenn patterns yi ko xam ne saa yu nekk daf dee mel ne mu ngi am emergency xaalis and it's a pattern booy lebal ma lii rek fat naa la ko delloo right and there's a consistent pattern ba pare yaa ngi gis ne kooku nekkul sax
amul real responsibility. léegoo doo dee mën a bañ. déedéet waaye nekkuloo di ko dimbalee. because léegi-léegi tam ñun dañ dee enable addiction. sa ecosystem bi ñoo la di war a teg ne boy dafa mel ni Moussa am na lu ko jàppale. That is very true. yéen a ngi seetlu Moussa. non dëgg la bañ bi sax moo ko jàppale. right dëgg la moo ko jàppale. non da ngeen war. non ne ko bañ sax da ngeen war a come together. ngeen teg ko sit ko ngeen down. def conference call ma ne boy. ma ne ñun dañ ko joode. waaye yéen a ngi seetlu Moussa taay nge over stress. xam nga suñu fayee salary after 2-3 days rek door na di jaaxle. there's something going on. right so nga approach ko in terms of boy Father Mos ñu ngi ñëw de xam nga jégal ñu nag waaye xam nga suñu xel dalul daal. am na yi nekk di seetlu si yow. da nga am problème. what's going on. léegi you always don't rule out addiction. because you have the vices. Every man has a vice. Substances, we talked about it. Women, we talked about it. Gambling, we talked about it. Most people that are constantly in financial distress and they have access to some level of finance have a vice. And sometimes that could be an addiction problem. So legi families, then they nekk di the family then they ham. Then la ko jowe why you need help. Right? So sports betting, I think is also important. But once again, legi, I have an interesting relationship with gamble because entrepreneurship is gambling. Yeah, you have to put in. So I understand that. I'm addicted to ambition because sometimes I take risks where even as I get older now, because I have greater responsibility, I recalibrate my relationship with ambition. Because entrepreneurship is gambling. Can do duga si business bo hamne 98% of the people that start a business, the business fails. Right? So it's gambling. It's the same mechanism where you're like, it's not rational as well. So I understand it to a point because I'm a risk taker. Right? But it's still understanding, okay, so my brain is wired in a way, if you go back to my childhood, there's a lot of things I'm wired to think that I could do anything that I put my mind to. So a lot of time you have to calibrate. No, actually you cannot. I'm not from there what I am. So then what they're gonna buy here will understand our patterns because sports betting some people do it for fun. So like your son knows my Jenna Afra. $200 every Friday. Nga enjoy, nga dalu. Omar mom no sa mun na neka Manchester United Sunday suñoy play $200 bit daf ko karta. Every weekend. It's moderation. Yeah. Why mom I'm not disciplined the pull hamne lolly is momentary pleasure. Bo hamne halis bi te luma de wa karta kati. Halis bo hamne soko dugal yanko dugal po yaha. Nicholas is sent dara. That's how you gamble. Right? So neko ne yow da nga dugal $50. Nga win $200. Nga gene right? Sa $50 bi. I'm going to lead us here karta. It's for fun. Because you're nyakulo si dara. Yeah. That's the problem. Right? But sports betting, once again, some people run businesses to tie it in it. They create employment. They do a lot of things, but I don't know how to solve it, but I just know it's part of the dopamine mechanism. Right? Breaking free. Right? Recovery and hope. Another Greywood, because I want Greywood to join us. Right? Because we had this whole conversation. Temano wa yena don lache in terms of how could you break free, right? New neural pathways. Sub-brain once again, once you remove exposure, right, from abstinence, you remove the exposure, dopamine receptors, then they regenerate. As in you could fix your brain. Once again, cognitive function improves, emotional regulation, right? But also there's some evidence-based solutions. Community support groups. Yeah. Cannabis is one of the strongest community support groups that we have in the Gambia, in this region, right? Exercise and mindfulness, digital detox programs. Every single person have social media fasting. If you're not doing it, you need to start it as soon as possible. Right? Where you remove yourself from social media, even if it's once a week. Some people I know, they only consume social media for maybe 1 hour a day. And it's at the end of the day. Right? Self-discipline, right? Because overexposure. Some people, I please guarantee you, social media, unless you're making money from it,
don't start your day with social media. Yes. It changes your emotional regulation, right? But also there's success stories, right? Because one of our episodes, our own brother, Mr. Graywood, had shared his story, right? People have to realize that all of this, William Lola Buganawa, because all these things you have lived. Yep. And you've heard us talk about it in a way, Boham. People need to understand that you actually could control this. So I just want you to give just a synopsis. Well, all of us are going to keep quiet and just give us your perspective based on what people don't understand, the challenges. Obviously, you're going through your own neuroplastic because I know some of the things that you do in terms of the reading and just engaging your mind. But just talk to us. Yeah. What comes to mind when you hear people talk about addiction now? I think that And you got to reintroduce yourself because yes, some people may be It's seeing been a Graywood for while the as first well. time. definitely. Okay, thank you guys. Really appreciate this privilege to join the brothers again in a very interesting conversation, especially talking about addiction because they don't know what a lot of points you're having definitely make sense. You understand? Social influence, social media, pornography, different types of addiction like serotonin. You were saying stuff like, I was like Mangdon Jangaluberi. Yeah, I was like reflecting on many things and don't understand that this was triggering me to like have that urge. Come man legi mansa come by that time if I don't smoke come legi sma I can wake up at night suba just to see somebody who's smoking pull something to smoke. Understand? So I went up to a level on a stressful. But thanks be to God, music, friends, and trying to be a better person, what I believe. But I'm still battling it. You understand? I'm still on it, but I do it in a way, but it's not affecting my life. Understand? It's not affecting my decision. It's not affecting the way I behave with my family, my friends, and all those stuff. But that manage the mindset because mom's not go to that. Like I do take weed most of the time, but other stuff you're handling that gain out of my lane, like out of the person that I was, because I was caught up in other drugs. You're handling come dega neyala, nyanuma my enemies are pulmonegasi. Yeah, but still addiction, come what you saying, the dopamine, come is what man no say addiction is your go-to, your comfort. You understand? Lula your comfort, you stick to it. No matter what. Lumuni neka suneke reading la, suneke janga la, suneke demnyoati la, whatever gives you that comfort zone, you go for it. You understand? So man, all this time I try the privilege like to talk to the younger ones. Yes, because even back at home, it was a conversation the company explain come do malabai. Because I want you understand at least my ela because you generation negatundi eante. No. Negatundi japalante. And social media definitely man sumane president wala nguru ma reduce the use of social media. You gotta restrict it, yeah. Yes, because so gisee ñëpp ñu ngi tu wala xale ñu ngi tu nekku ne seen frère yi de nekku ne dara de the lifestyle that they seen. Your music boy déglu mu ngi laa ne yow da nga war a nekk stoner wala nga nekk real dof pour nga nekk a person. Wala nga nekk di tëddaa jigéen yu waaw vidéo booy seetaan sa yaa ngi ko like soo gisutee sexy wala jigéen ñu def seen drosineen yooyu noonu nii doo am feeling in music. You understand? Wala nga gis dof nit yi yaa ngi tuux ñu ngi def violence, you will not feel the music. You understand? Number one, what you listening to. Number two, what you exposed to. Looy xool comme doc mu doon wax previously comme those time bro yi sax comme su ndee seetaan film boo xam ne dafa am porn foofu. blue film. doo ko try sax comme Van Damme amoon na Van Damme this movie bu mu amoon xam nga moom mbiram moom affaire yooyu noonu rek. waaw foog mu am boobu. waaye bro try ko. nga ne la nga piitu nii wala nga living ko wala nga fast forward ko. ne la dóor comme because of lan la. Time boobu noonu comme society everybody like we care for each other. You understand? Soo gisee xale sax mu ngi def yenn it nekku sa raka nekku sa mboka xamuloo fu mu jógee da nga ko discipline. waaye léegi tey man kenn du laa suma doom
ba pare number 2 mobile bi moo yar suma doom. Yep. You understand? So your mobile bi su yaree sa doom kooku ba mindset la mooy nekka. So da ngaa capé ne everything can go into that mindset comme mun na moo am behavior wala yoo xam ne wala mun na moo adopt things yoo xam ne you will never know because of lan la this generation is controlled by the social media. Yep. Yeah, because man dama ko dégg suma raka yi sa seen doom yi ne leen jox tablet 247. Yeah. dina nekk si biti ñu ngay wataande xale bi na fa nekk foofu noonu rek téye rek di seetaan di seetaan. Overstimulation, boy. Wow. They look like zombies. Yes. Thank you very much. Yes. am na yenn xale yi after dogguma la sax suñ génn see seen brains yi daf dee mel ni dafa freeze xaw ma. Most of the people come ñu nekk around. Many people are in like this struggle. Many people want to live. Comme lu gaay nekk si lu gaay nekk man suma amoon da help for a long time. Koo xam ne dina waxa man. Koo xam ne dina ma jox ways in that I can use at least pour ma mun a have myself. You understand? By this time, I would have been free from even those or any type of drug. I would have been that constant, straightforward to somebody. But I was doing the fighting and still doing the fighting. Yep. Leneen loo si réew mun a am is judgment. Yep. You understand? Extreme. Tey soo demee dafa réew ñii ñu ne kii dafa xam nga lu ma dafa doof soo demee man time boobu noonu sax suma mag yi den ma doon aaye pour ma dugga si biir kër bi. Just ñu la mere. waaw ne yow yaa ngi tux baby this time. Oh sorry. So I'm just wrap up just to strengthen what you guys were saying. Come, it's a big battle. Dama ñaan sun parents yi, ñaan sun brothers yi, ak sun sisters yi. Buñ ñu judge, but ñaanal ñu, encourage ñu. Yeah, because loolu suñ ko amee rek, most of us didn't buy. Te most of us comme stress yi jigéen tam daf leen dee dugal si benn. Yeah, well, most of us mama si ni comme yaa ngi toog. amuloo cepe amuloo xarit. waaye wili dañ dee wax ne ne any emotion that you have any stress that you have is you alone. So kooku noonu the only go to moo nekk mu dem toog fee na mu over mandi intoxicate himself pour mu mun a nelaw am na suma xarit yoo xam ne suñ mandi wutee duñ nelaw. Yes. Oh wow. Yeah man tollu woon naa stage boobu ne suma if I'm not drunk I cannot sleep. mun naa nekk di borangu because tëdda nekku si goma de si brain bi la. si xel bu daw. waaw mun ngaa tëdda waaye doo mun a nelaw. waaw ndax dëgg la nit ñi duñ dee wax boo nekkutee tuukat doo dee naan ataaya yow da nga dee bëgg a jigéen. ñun noonu leen ko gisee de. No, I think for loolu it's more like every man has a vice. Every human being has a vice. Man kii mu tuxuma naanuma ataaya jigéen waxuma si man I just live a simple. man ñun noonu lañ mel man ak yow. man so loolu fooguma woon ne. xam nga man lu ma ne am nga góor doo dee mën a prove virginity. waaye dog man yow dog man ñaata proof lañ fi def. yow sa bos bi nga ko ñàkkee daf di tey. man du ma dee. Amusa. kii bu mu ñàkkee bosam daf di tey. ñaata yoon lañ def fii ni man ma proof. man góor daal du ma dee I don't vouch for any man when it comes to anything. so yow gëmuloo ma donc man la antel la fa man men when it comes to men and their sexuality lu ñu dee def kuñ ko dee defal I don't vouch for anybody but myself. donc even me. That's my policy. As much as I love you Lord and behind closed doors do small problem right. Yeah. But William I appreciate what you said because I think law encapsulate yëpp si call to action bi la like prevention through awareness. We have a responsibility to do it because Luma they consider at risk youth, right? Any young Gambian who from the age of 14 upwards, Mohammed, you have a lot of free time, right? You have stressors in your life. You have access to the internet. You are at risk in the Gambia right now. Very big. Tolol mobile from Nekani. Especially if you live in an environment where community policing nekofa. Yeah. Well, a family be neko to dilayar. True. You know that idle mind is the devil's playground. Definitely. Those people are at risk not only for substances addiction, but also they're at risk of just being preyed upon Definitely. by the bad people. Yeah, man lola de been concept like Yeah. I'm scared of the future that is coming. Yeah. Because definitely the future that is coming come a direction and it's gonna lead to more serious problems than we ever imagined. That's why they say that the world is coming to capsizing and because number one,
we cannot control the youths and the young generation No. of today. No matter how you give them the information, they will not absorb it. They follow the dopamine or serotonin, something like that feeling that gives them that comfort. Understand? They are not ready to change. Understand? So if society goes like this, who will be safe? Nobody. No, we don't have a future. And I think addiction could destroy Africa's future. Because right now, anybody call like the Africa, we have a young, youthful population. Africa is the future. Not if the trend is going from Nekani, because substance abuse is higher in the Gambia. Addiction is definitely higher in the Gambia. Gambia still doesn't have like a treatment center that is accessible. The closest one is in Senegal. So once again, Suneke and Nichiange Setanli, and the most families, they're fighting this battle alone because they don't have safe spaces to go for their young people to seek treatment. Because we also don't have established support groups, right? So there's a lot of work that needs to be done. But most people, if Manfognane, the best way to prevent something is to help people understand the root cause and why it happens. So we all have a responsibility to recalibrate our relationship with social media, how we talk to young people in the neighborhood, Dornendi Baihel Gori Jigeni. Yes, if you are a parent, monitor your child's devices. Monitor it, put parental control in it. If you find an adult in that child's phone, you need to confront the adult because that adult is a predator. If you find an adult who is exposing drugs, substances to a young person, be it a young person, young boy or young girl, that adult needs to be held accountable, right? So in laws, they have to criminalize people that are creating access more than people that are addicted to these drugs. Sure. And we have to transition from criminalization to rehabilitation because you could save a young person who's 17, 18, who just fell for addiction, Anrita Sagom, versus nga take kokunono, or you do something that you're pretty much disenfranchising him for the rest of his life, right? The penalty seems to be a little bit more severe for the user than the seller. Or at least if it happens, as well too. So yeah, that's all I could say about addiction, man. But everybody is prone to addiction. So anda yedemande as well too, because all of us could go through a hard time in our life where we want to escape. Yeah. And that's why it says addiction isn't about what you use. It's about what you're trying to escape. And healing begins when you reconnect to yourself, your purpose, and your people. More like people that are going through this need a community around them. Fuck you under compassion. Fuck you under yeremande. Fuck you destigmatize yene to community hamne. It's not the end of the day. But I'll allow the guys to parting words. What do you have to say? Yeah, whatever you want to do. Bakemo. Be okay, mandinka kain. Very little. Baraka bake dok. Kacha meta kacha di albara kumayata. Denim bita doron ba fula mole ko komin tarra ka fo nyame rek ntal mo hadama dingol dati na kacha ka ke pour kamol kala mutandi ani kamol ya doron pour mo mol de mala no nyame amanke ko na kacha la pour kamol tinya mba fala la mol ya ko ya baraka bake bari denim bita doron mba fala na keba enterima Ibrahima Ba mi an ko abon kan fi loptano to right now aba Holland ka fa ko baraka bake ni la multi mi an ko dewe ada mo fulol mi an ko dewe health advocate e ka diamu no mo le bari bi ala telephone an dema an telephone an bela do ko ke ka bari hani bi fon kunu fotata maka fo nyakalo min ke kalba kata kan bake I think we need that in Gambia. Can you encourage you danta non diamond dolia ka fuje ni ta montere je dolia ke kachanyan kuma ta bake anun left telephone ka continue kake ba fala mo be ko ya barka bake Dr. Amar yow dañ la wara clone yow da nga wara ubbi school pour jangal xalé. Indeed. No, because on what? Did it? No, Ian did it. He's a 30-year-old virgin who doesn't drink, he doesn't smoke, all he does is sleep and pray. Yeah. Omar should open a training camp for young people. Indeed, tell honest. Because I don't think Omar has an addictive personality. He's not going to do vouch for anybody in the young Mamane sulumwa.
Man from the Omar what he says, non moom xam na sax right? moom sax xam na sax moom Waaye xam nga ñu ne am na yenn preachers yi ak suñu imam yi dañ dee want to do as I say, Don't do as not as I do, right? Waaye lu ma mean mooy if we look at the blueprint of a young man, if we could get all young men to be 30-year-old virgins who don't smoke, who don't drink, Gambia will be a productive society. Indeed. Because jàmbaar dégg nga. We become the TVL guy. Waaye xam naa si dara. Bés bu dara génne. You will have the whole world to answer to. kay dog man kay bés boobu lay xaar nag ah waaye ni kon foog naa nit dara génne na. right now su nit bëggoon a yaa sa carte bi génne na. non dog man nag Dara. suma carte kenn mënu ko yaa No, but addiction dégg xale ndaw yi lan dañu war a dellu si yàlla. non tey topic bi dog am na solo dama jàpp ne war nañ delluwaat si yàlla but laal nañ fi lu am solo serotonin pour nga am that spiritual connection to God also contributes a lot moo tax benn time waxoon nañ about stress maa ngi wax ne pour facteurs yi bëri na yeneen ni dafa nekk comme environment mbala spiritual when our souls are not clean so mun nañu yóbbeti all this addiction hanga stress nga dugatu XYZ bëri na reasons yi bëri na so di dellu di wax na tamit loolu dog could be one of the factors yeneen lu ñu wax tamit mooy accessibility and then the exposure comme xam naa ne léegi jamono buñ nekka nii it will be very difficult pour ñu mun a restrict these things because we are already exposed xaw ma kan mooy ñëw bëgg ñu ko restrictal but xam naa ne kooku moom nit yi dinañ ko jox seen bakkan because of seen nafs seen bëgg-bëgg it's already there. No, that's true. Comme tey porn suñu waxoon ne Gambia tey dañoo ban porn. Big problem. Just imagine ñu ne porn sites yëpp Gambia kenn du mun a am access su nekkee yaa ngi biir Gambia. Don't be surprised di nga gis ñu dem ba Karang ñu download ñu ñëwaat. No, dégg la. maa ngi laa reality. Wala dañ koo jaay. maa ngi laa reality. Because blue film industry bi dafa jógaat. Exactly. Time boobu noonu Gambia amoon na time dañ ban bet. Waaw. am na ñu doon dem ba Karang si boode bi ñu play bet ñëwaat Sénégal. Definitely. Yeah. Sénégal. Oh, you make it harder. Anyways, man ma wax loolu balaa betting company di loolu because of loolu yëpp lu ko waral mooy nit ki mi ngi expose and then all of that so nit ki tamit yow yaa war a mun a dimbale sa bopp rek. wax dëgg. yow yaa mun a dimbale sa bopp. so donc bañ a gën a guddal ñu ngi jaajëfal ñëpp di gërëm ñëpp you know di jox man suma camp bi nga ko jox compi. Hakay. Compi lonki. Great with the great. Yeah, man compi laa jox suma. Really. Jàmbaar of the week, you know. Yeah, moom jàmbaar na dafa nekk koo xam ne comme dafa nekkul di dawut comme ñu ne jàmbaar dawut dafa uti doole so lépp lu moo dunda ñoo ne ko mu siyaa ko ak nit ñi te man loolu laa foog ne ñun ñëpp loolu lañ war a def lépp looy dunda kaa yi nga siyaa ko am na ñoo xam ne ñi ngi out there comme bëggoon nañ def ñun lu ñoo def ni bot ñi ngi feel nit ku leen jooj su ma génnee dinañ wax ne saay moom nii XYZ ak fële na le bot compi yow loo def yombut ni di ko def you know so man moom yow real jàmbaar la thanks man bro. Ibrahima. waaw jërëjëf Doc tey waxtaan bi am na solo lool. boy kan jiwee ñaari interesting na trop kii moom bu la di wax ne feel naa ne ñu bari jàng nañ si topic bi tey because addiction nekk na loo xam ne mun naa ne su nekkul every kër waaye every ñetti kër bu nekk am na benn bi nga xam ne laal na fa te maa ngi challenge society bi ak parents yi ñu involve xam nga ñan gën a bàyyante xel fii ku nekk soo ko xoolee du ñàkk di nga gis ne kii am na lu moo go through so buñ ko jos bàyyi noonu rek am na ñi nga xam ne ñu ngi si mbedd bi tey ñu leen xam dañ de wane fii la nekkoon di tuude di jaay doflu so amoon help time boobu xëy na du doon aaga fii so society bi neen involve in that ñu dimbale wante après parents yi ñuy bàyyi xel seen xale yi comme du ma ko waxee rek léegi accessibility bi dafa yomba trop gars yi mun nañu am access to internet xale bu nekk am na néegi boppam am na gadget si boppam mun na ko use anyway nu mu ko bëggee without no parental control and then with the drug also accessibility bi xam naa ne ñu ngi try pour tighten security when it comes to that waaye na gars yi gën a gën koo tighten su ko defee ñu gën a save society bi because of xale yi léegi youth si the more ñu nekk di use drugs then suñ future bi ana fan la moo dem. But is it tight enough? No, not tight enough actually. Not tight enough. Are people being punished as people ñu nekk di destroy suñ future bi? No. Gambia. Punish bi tur bi la rek donc dañoo jàpp nit less than 2 weeks ñu bàyyi ko. Yeah, but and that's the thing though because I think really we're taking this
You get the serious law. Yeah. Very. Right? Because people fuck now that sometimes that make decisions, they remove from the reality of what will never happen. And with young people, you always keep playing with a ticking time bomb until it explodes. And Gambia does not have an infrastructure, even to handle a crisis of 100 people with an addiction right now cannot get treatment in the Gambia. Well, Right? It's a dangerous problem, right? The exposure be. So many Gambians under 35 have already had their first exposure to a substance. Yeah. If we're being honest. Because I'm going to anybody didn't know about it. Listen, man. Most people have already had exposure. It's just a fact. Kugena serious community. Omar is an outlier. Yeah, thank you, Doc. Thank you. Yo, mom, Thank you. yalla, mashallah. Like, Right? Donc yaa ngi vouch de. Dégg Baax na. la because seede yi xam nga Doc kontaan Yeah, Amara man moom- kéema moom seede yi- waxul kéema musula laal tay. non. Xam nga dog dañ ma dee jàppee nu mu ko dee ponor. Ponor. waaye Omar xam na ma. But you've never I experimented. never did. I think bu ñu amee benn waxtaan dama am andi suma daat picture am. No, but Luma mean more, isn't from a medical perspective, you've never been curious about experimenting. Never. Doc never. When you Never. I think naturally, nañ ko wax in the another episode. so them be retire. Them be nekk 75 retire. Nit jox la indil la joint dootu. Retire pour la maa dee di ma retire mot pour damaa dee. Dafa dee kay. You guys are good people. But I think we do need to really take this serious though in terms of exposure because a lot of young kids already am in first exposure. Yeah, dog man moom that have been my identity anyway. Particularly if I'm new to people. Yeah. But it takes time for guy mën a xam, you know. Yeah. They- Eventually, I think at some point all the laws would evolve. I think controlled adult use, for some instances, you could make a medical case to it. I really think they should decriminalize it. If not, so many young people are going to be running into problems with the law. Once the law is the law, the law is the law, right? Tamaltu, I just don't think any prison is for a child who's struggling with addiction. That's just my... ko gën a laal rek boo leen yóbbee foofu moom. Dañ ko gën a laal rek. No, you just don't rehab it. The prison system, I feel a type of way about prisons, but that's not a whole episode. It's not African. The white man brought prisons for a reason. Pour dugal ñu dëgër boppa. You know what on. Yeah. Right, so I think prison reform is long overdue. I know they're making progress. I know that government is trying in terms of they have a rehab center that's coming. I think there's a lot of efforts along the way in terms of even around HIV, because now there's an increase of people that use drugs, injectables that share needles is increasing in the Gambia. That's a risk factor for all the diseases like HIV, hepatitis. There's just a lot of things that we're not talking about because so we're here soon, papa, legi. Hey, Gambia, I'm the drug problem. They don't conceptualize it because they don't come from that reality. It's very scary. The first exposure, man, as a human, anytime so muscle or right? Something that feels good. You need to sit down and realize that, hey, yek na dopamine, how do I buy some healthily? Not only young people, right? Anytime you do something, or you feel rewarded, or you feel extremely happy, hamel ne loy yek dopamine la, te don't go to buy hell. So you approach it with caution. If not, that in itself can be addictive. Even in our relationships, you could be addicted to the comfort that somebody gives you, where you become over-attached to an individual. Wow. Because they're giving you something where you start getting anxious. So a lot of people that even have an anxious attachment style, and it's not healthy because you never want somebody to be addicted to you as well, right? William, parting words? Yeah, one thing I want to tell them is like, one thing they taught me is train up a child in the way she'll grow. So when they grow, they will not depart from it. You know, the thing that made me to be resilient or to stand here like fully myself is where I'm from.
and what they're indebted in me. So that is very vital. Like parents nowadays, they're not